বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ হাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। ये साधना कर रहा हूँ मैं आज। हर पल आप ऐसे करते हैं? 16वां साल हो रहा है, 2010 से शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। कंटिन्यू। दिक्कत तो नहीं होता है आपको? नहीं, कितना बार मैं आया हुआ है 2007 तक। 2007 से तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ। आज 30-32 साल हो गया है हमको कामाख्या में अप डाउन कर। অম্বুবাচীলৈ অহা ভক্তসকলক আদৰিবলৈ সাজু পৰ্যটন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে থিৰাং কৰা হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়ত কি কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। কি ঘটিল আজিৰ দিনটো? ৰাজ্য তোলপা লগোৱা ঘটনা, দেশৰ সকলো খবৰ, ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, আপোনাৰ খবৰ, আপোনালোকৰ খবৰ, ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পুৱাৰ পৰা নিশাল খবৰ আৰু খবৰ, দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক, সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ। अक्कर बक्कर बम्बे बो। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি, উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষি যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুঁজি লওঁ আৰু মা দে मैं भिक्षा करूँ। अतो हे महादेवी नित्यं रक्षा सनातनी है। सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरा को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ হাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। ये साधना कर रहा हूँ मैं आज। हर पल आप ऐसे करते हैं? 16वां साल हो रहा है, 2010 से शुरू। বিশ্বমঞ্চত পুনৰ জিলিকি উঠিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সোণালী ঐতিহ্য। এইবাৰ সুদূৰ আমেৰিকাৰ টেক্সাছত সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ল প্ৰথম ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সত্ৰীয়া আৰু পৰম্পৰাগত শিল্প মহোৎসৱ 2026। নৰ্থ আমেৰিকা চেণ্টাৰ ফৰ সত্ৰীয়া ডান্স এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টছৰ উদ্যোগত যোৱা 22 আৰু 23 মেত আয়োজিত এই মহোৎসৱে বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰি তোলে। বিশিষ্ট সত্ৰীয়া শিল্পী নেৰিনা ৰাভাৰ নেতৃত্বত আৰু ডালাছৰ অসমীয়া সমাজৰ সহযোগত আয়োজিত এই দৈনন্দিনীয়া উৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সৃষ্টি 600 বছৰীয়া ক্লাছিকেল নৃত্য সত্ৰীয়া। উৎসৱৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ আছিল 30 গৰাকী অনা অসমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ সত্ৰীয়া প্ৰদৰ্শন। ইয়াৰ উপৰিও চীন, পুৱেৰ্টো ৰিকো আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ধ্ৰুপদী নৃত্যৰ সংমিশ্ৰণেৰে এই অনুষ্ঠান হৈ পৰে অনন্য।
ৰাজপথত পুনৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি চাপৰৰ মোৱাটাৰীস্থিত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু পুথিমাৰীৰ সানিদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত ধনতুলাৰ ববিদুল ইছলাম নামৰ আন এজন যুৱক এখন ট্ৰাক অভাৰটেক কৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ বেৰিকেটত খুন্দিয়াই বাইকখনে 4 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কোম্পানী BIPLৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কোনো ধৰণৰ সতৰ্কীকৰণৰ চিহ্ন নোহোৱাকৈ ৰাজপথত কংক্ৰিটৰ বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল কোম্পানীটোৱে যাৰ ফলত বাইকখন বেৰিকেটত খুন্দা মাৰি পথৰ কাষৰ পানী ভৰ্তি গাঁতত বাগৰি পৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ক্ষোভিত ৰাইজে BIPL কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দুৰ্ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি আজি আমাৰ চাপৰৰ যিটো খৰিদা কছাইগাঁও মোৱাটাৰী বজাৰ আছে তাৰ ওচৰতে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈ গৈছে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে এই এক্সিডেণ্টৰ হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে যিটো কোম্পানীয়ে নতুনকৈ আমাৰ যিটো 4 লাইনযুক্ত কাম কৰি আছে BIPL কোম্পানীয়ে গাফিলতিৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো হৈছে কাৰণ তাৰ 4 হাইৱেৰ কাম চলি আছে ইয়াতে ইমান ডাঙৰ এটা নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাজত ইমান ডাঙৰ এটা গাঁত খুন্দি ৰাখিছে যাত কোনো সাইনবোর্ড লগোৱা নাই ইহঁতে কোনো ব্যারিকেড দিয়া নাই কোনো নাইট রিফ্লেকশন কোনো হেৰি লগোৱা নাই এনেকুৱা গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এক্সিডেণ্টটো হৈছে আৰু এটা যুৱকৰ আজি ইয়াতে মৃত্যুৰ হাবত ল'বলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ গৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আমগুৰিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ আমগুৰি চাৰিআলিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ শতাধিক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ ডিঙিত মিঠাতেলৰ বটলৰ মালা পিন্ধি আৰু হাতত গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আজি জীৱন দানী ঔষধে কওক আপুনি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ কথাই কওক আজি এই মিঠাতেল নহ'লে বা ঘৰ চলিবনে এই মিঠাতেল যি মিঠাতেল আছে 160 টকা বৰ্তমান আপোনালোকে সুদক গেজক দোকান 240 টকা 280 টকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এই মিঠাতেলৰ দাম হ'ল ক'ত অসমৰ জনগণে জীয়াই থাকিব পাৰিব এই 1200 টকাত কি অসমৰ জনগণ জীয়াই থাকিব পাৰিব 1200 টকা ল'লে কি গোটেই মাহ চলিব পাৰিব আপোনালোকে AC ৰুমত শুই আছে আপোনালোকৰ কাম কৰা মানুহ আছে মাছে মাংস আহি পেলাই লৈ গৈ আপোনালোকৰ ৰুমত দি দিয়ে ঘৰত দি দিয়ে আপোনালোকে এইবিলাক বুজি নাপায় আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিণ্ডিকেট বন্ধ নকৰিব ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট মাছৰ চিণ্ডিকেট কণীৰ চিণ্ডিকেট তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমত কেতিয়াও মূল্য বৃদ্ধি নহয় এটা কণী কিনিব যাওক আগতে আছিলে 7 টকা এতিয়া 10 টকা ব্ৰইলাৰ কেজি ক'বই নালাগে যিটো গোটা ব্ৰইলাৰ আহে সেই ব্ৰইলাৰ যিটো বাহিৰত গুচি গ'লে 70 টকা 80 টকা আমাৰ অসমত হৈ গ'লে 120 টকা কেনেকৈ হয় মাছৰ যি মাছ হ'লচেলত পায় 140 টকাত পায় সেই মাছ আজি 200 টকা আৰু শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰ পোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক দাম বৃদ্ধি হৈ যায় মায়ঙৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খাবলৈ দিলে বতৰৰ ফল আম আৰু কঁঠাল মায়ং শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত সিদ্ধাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক সৈয়দ জহিৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বত হাতত লোৱা হয় এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ মধ্যাহ্ন ভোজনত আম আৰু কঁঠাল খাবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বতৰৰ ফল বতৰত খুৱাব লাগে গতিকে আমি ভাবিলোঁ আচলতে মোৰ প্ৰথমতে মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব মোৰ বিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মীবৃন্দক তেওঁলোকেও যেতিয়া ক'লে যে ছাৰ এনেকৈ আমি খুৱাও দিয়ক তেতিয়া ময়ো অলপ মনত সাহস পালোঁ পাই কিনে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে সঁচাকৈ আমি তেওঁলোকক এসাঁজ এনেকৈ খুৱাই দিওঁ যিহেতু সদায় আমাৰ স্কুলত মিড ডে মিল চলিয়ে থাকে আমি তেওঁলোকক ভাত খুৱাই ৰাখোঁ তাৰপিছতে ভাবিলোঁ আজি বতৰৰ ফল বতৰত খুৱাই দিওঁ গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যি তেওঁলোকে খালে এই আম কঁঠাল আচলতে বুজাব নোৱাৰি এই অনুভৱটো তেওঁলোকৰ মনত যিমানখিনি আনন্দ আচলতে বুজাব নোৱাৰি বৰছলাত মৰণত হৰণ দি নিত বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কণ শিক্ষাৰ্থীৰ কোনোৱে যদি বুকুত সাহস বান্ধি দুডাল পকী খুঁটাৰ ওপৰেৰে খোজ দিছে আন কোনোৱে একাঠু বোকা পানী গছকি আগবাঢ়িছে বিদ্যালয় অভিমুখে
শোণিতপুৰৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগাপথাৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ এয়া হৈছে ফুপুলা স্বৰূপ অঞ্চলটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিদিনেই মননত হৰণ দি বিপদসংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰে বিদ্যালয়লৈ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা মেমৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটোৰ কালভাৰ্টটো বিগত 5 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত অৱস্থাতে আছে কেৱল কালভাৰ্টটোৱেই নহয় বিদ্যালয়খনলৈ যোৱা পথটোৰো বৰ্তমান কোনো চিন মুকাম নাই বৰষুণৰ দিনত এই পথছোৱা এক প্ৰকাৰ নৰসদৃশ হৈ পৰে ভঙা কালভাৰ্টটোৰ ওপৰত স্থানীয় লোকে দুডাল পকী খুঁটা পাৰি দিছে তাৰ ওপৰেৰেই কোনোমতে সন্তুলন ৰক্ষা কৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকাত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা অভিভাৱকসকল শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগাপথাৰ অঞ্চলত এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে আৰু এয়া কেৱল এদিনৰ নহয় নিতৌ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে এই বিধ্বস্ত কালভাৰৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে বিপদসংকুলভাৱে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে এয়া বিদ্যালয়খন আছে বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি নগাপথাৰ অঞ্চলত আৰু এই বিদ্যালয়খন হৈছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা যি মেমৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে তেওঁলোকে নিতৌ এই যি বিধ্বস্ত কালভাৰ্ট এই বিধ্বস্ত কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি বিদ্যুতৰ যি খুঁটা এই খুঁটা পাৰি তেওঁলোকে এনেধৰণে বিপদসংকুলভাৱে আহ যাহ কৰি আছে মই দেখুৱাইছো এয়া হৈছে যি মিছামাৰীৰ নগাপথাৰ অঞ্চলৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু কিছু সৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে পানী পাৰ হৈ তেওঁলোকে গছকি আহ যাহ কৰে এই দিশেদি তেওঁলোকে আহ যাহ কৰে আৰু কিছু অলপ ডাঙৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে নিতৌ এই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে আজি কুপতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই মই এগৰাকী ছাত্ৰ আছে তোমাৰ নাম কি বাবু এইপিনে আহিবা তোমাৰ নাম কি ক্ৰিষ্টফাৰ মুৰা এইটো স্কুলৰ নাম কি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা মেমৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই কালভাৰটো ভাঙা কিমান দিন হ'ল ঢেৰ দিন হ'ল বহুত দিন হ'ল হ'ল এনেকৈ আছে হয় এতিয়া পানী বাঢ়িছে হয় কষ্ট হয় নে নাই তোমালোকৰ হয় ভয় লাগে নে নাই পৰি যাম কেতিয়াবা লাগে ইয়াতে পৰি যাম বুলি ভয় লাগে হয় সদায় অহা যোৱা কৰা তোমালোকে হয় বেলেগ ৰাস্তা নাই নাই ইফালে আছে দূৰ দূৰ হয় হয় এই পানী বাঢ়িলে তোমালোকে অহা যোৱা কৰা নাই ইয়াত কৰো পৰি গৈছে নেকি কেতিয়াবা নাই কৰা এতিয়া কি আহ্বান জনাবা এই দলংটো বানিলে হেমন্ত বিশ্বকৰ্মা বনাই দিলে অকমান ভাল হ'ব দলংটো বনাই দিব লাগে হয় কাক বনাব কৈছে হেমন্ত বিশ্বকৰ্মা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয় বনাই দিব লাগে হয় কষ্ট হয় তোমালোকে হয় সৰুবিলাক ক'ত কোনপিনে দিয়া আহে সৰুবিলাক বোকা দিয়া আহে পানী পাৰ হৈ আহে হয় ওপৰত ভয় কৰে হয় নিশ্চয়কৈ এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে এনেধৰণে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক যে এই বিদ্যালয়খনৰ অহা যোৱা কৰা যিটো এই কালভাৰ্ট আৰু মই দেখুৱাইছো এনেধৰণে 50তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই বিদ্যালয়খনত মই স্থানীয় এগৰাকী সচেতন যুৱক আছে মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কাৰণ বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই অহাৰ পিছতো এই বিদ্যালয়খনৰ অহা যোৱা কৰা যিখন কালভাৰ্ট বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কি ক'ব হয় চাওক আজি 4-5 বছৰ হ'ল এই কালভাৰটো আমাৰ এনেকাই পৰি আছে আৰু আমি খৰালি কালতো আমি যোগাযোগ কৰিছিলো আৰু আমাৰ আগৰ যোনজন এমএলএ তেওঁকো আমি জনাইছিলো যে আমাৰ এইটো কালভাৰটো বনাই দিব লাগে স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ আছে অহা যোৱাৰ কাৰণে আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক আহ্বান জনাইছিলো যে আপোনালোকে এইটো আমাৰ খৰালি কালতে বনাই দিয়ক যিহেতু বাৰিষা সময়ত দিগদাৰ হয় আজি আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে যে মানে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিও নুশুনে আৰু আমাৰ যিসকল মানে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকেও মানে এইখিনি বিষয়ে মাত নামাতে আৰু তেওঁলোকে মানে আজিলৈকে ব্যৱস্থাই নকৰিলে আৰু যিখন আগত আমি ডালা কালভাৰ্ট এটা চেংচন হৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছিলে তো সেই ডালা কালভাৰ্টটো মানে আজিলৈকে নহ'লগৈ আজি তেওঁলোকক আমি অসম চৰকাৰৰ আমি শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু আজি ছাত্ৰ এজন দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে যদি এই স্কুলত মানে অধ্যয়নত আছে আজি তেওঁ ইমান আজি 6-7 বছৰৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে
ছয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী যিমান ষ্টুডেণ্টখিনি ইয়াত আহি আছে আৰু তেওঁলোকে সৰু ষ্টুডেণ্টখিনি পানীৰে পাৰ হয় আৰু বাকী ডাঙৰখিনি এই পকী খুঁটিৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ আছে। তো আজি মানে এনেকা অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই স্কুলৰ মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি। গহপুৰত তলতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত বাৰাণ্ডাতে চলিছে পাঠদান। 6টাকৈ শ্ৰেণী থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বহু সমস্যাৰ মাজেৰে চলি আছে। জীৱনৰ আৰম্ভণিতেই এনেদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি কণ শিশুসকলে উপযুক্তভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই বহু চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। শিশুৰ প্ৰাপ্য মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এইসকল শিক্ষাৰ্থী। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি এনেদৰে এইসকল কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ তলতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সহযোগী দেখাব বাৰাণ্ডাত পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষকে। কাৰণ এটাই ইয়াত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ। 6টাকৈ যিহেতু ক্লাছ আছে আৰু এটাই হৈছে শ্ৰেণীকোঠা, গতিকে 6টা ক্লাছত এটা শ্ৰেণীকোঠাত আচলতে শিক্ষকসকলে পঢ়াবলৈ অসুবিধা হয়, উপায়ন্তৰ হয়। শিক্ষকসকলে এনেদৰে বাৰাণ্ডাত এইসকল কণ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান দিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যি সময়ত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কথা কয়, শিক্ষাৰ সুবিধাসমূহৰ কথা চৰকাৰখনে উল্লেখ কৰি থাকে, তেনে সময়তে কিন্তু এইসকল কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকক্ষৰ অভাৱত বিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত কিন্তু পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। শিক্ষকে পাঠদান দি থকা দেখা গৈছে। মই অকণ ছাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। দেখিছোঁ এইসকল কণ শিশু বাৰাণ্ডাত বহি আপুনি পঢ়াই আছে। হয়, আৰু মানে কি হয়, মোৰ বিদ্যালয়ত সকলো সুবিধা আছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীও অভাৱ নাই, কোনো সমস্যা নাই। এটা কিন্তু বাসগৃহৰ এটা অভাৱ আছিলে, বাসগৃহটো পালোঁ, কিন্তু এটা ৰুমতে 6টা ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে। সেইটো কাৰণে অসুবিধা হৈছে। মানে কি তাত পঢ়ালে তাত এতিয়া বহিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ জেগা নাই, সেইটো কাৰণে কণমানিকেইটাক বাহিৰতে পঢ়াওঁ, নহ'বা ক্লাছ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। বাৰাণ্ডাত পঢ়োৱাৰ লগে লগে ধৰি লওক ভিতৰত মানে অসুবিধা, ভিতৰত 6টা ক্লাছ একেলগে কৰা সম্ভৱ নহয়। বাৰাণ্ডাত পঢ়োৱাৰ লগে লগে প্ৰচণ্ড গৰমত যথেষ্টখিনি কষ্টও পায়, কষ্ট অকণমান হয় আৰু উপায় নাই। ভিতৰত কিন্তু সুবিধা আছে, ফেন চেন সকলো সুবিধা আছে, কিন্তু কণমানিকেইটাক সকলোতে একেলগে পঢ়ালে সিহঁতক চিঞৰি পঢ়াব লাগিব। চিঞৰি পঢ়ালে সিহঁতে বাকীকেইটা ডিষ্টাৰ্ব হয়। এইটো ক শ্ৰেণী, এওঁলোকক গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়াব লাগিব। গুৰুত্ব সহকাৰে নহ'বা যদি প্ৰথমতে শিকি নাযায় পিছৰ অসুবিধা হয়। এতিয়া বাৰাণ্ডাতে পঢ়াই থাকিবলগীয়া হয়। নিশ্চয়। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। अक्कर बक्कर बम्बे बो। ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি, উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুঁজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অত হে মহাदेवी नित्यं रक्षा सनातन। ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरा को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा।
অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ সোঁহাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। ये साधना कर रहा हूँ मैं आज। हर पल आप ऐसे करते हैं? 16वां साल हो रहा है, 2010 से शुरू। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অতো হে মহাদেवी नित्यं रक्षा सनातन। ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ সোঁহাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত অব্যাহত জুবিন হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ। আজি আদালতত সাক্ষ্যদান জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ বাবে 3গৰাকী এজাহাৰকাৰীক তলব আদালতৰ। ডাৰ্ক ৱেবত পৰিণত টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা। 30 জুনলৈ টেলিগ্ৰামৰ এডিট ফিচাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। চাইবাৰ অপৰাধী আৰু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰা চক্ৰৰ সুৰক্ষিত ঘাটি হৈ পৰিছে টেলিগ্ৰাম। চৰাইদেউ সোণাৰীত আহাৰমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ। কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত জলমগ্ন সোণাৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। উজনি অসম তথা নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে 3জনৰ মৃত্যু। বাইক আৰু বলেৰ' পিকআপ ভানৰ সংঘৰ্ষত 2 ভাতৃসহ প্ৰাণ গ'ল 3জনৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে লতিবাৰী পথত তীব্ৰ উত্তেজনা। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বন্য হস্তীৰ মৃত্যু। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লাগি প্ৰাণ হেৰুৱালে খাদ্যৰ সন্ধানত জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ তদন্ত। আজি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত জিঅ' আৰু ৰিলায়েন্স ৰিটেইলৰ IPOক লৈ ডাঙৰ ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা। AI আৰু 5G প্ৰযুক্তিৰ ৰোড মেপ দাঙি ধৰিব পাৰে জিঅ'ই। সমাগত মহা অম্বুবাচী মেলাক লৈ উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত সাধু সন্যাসীৰ। লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা। ৰন্ধা কৰি তোলে
Special. নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ছাত্ৰী অপহৰণৰ ঘটনা ঘটিছে পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা অপহৃত ছাত্ৰীক মেঘালয়ত কৰা হৈছে উদ্ধাৰ মেঘালয় বৰ্ণিহাটৰ পৰা 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৰণকাৰী জাকিৰ আলী বৰ্তমানেও কিন্তু পলাতক অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষকে মতা বুলি ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ গৈছিল জাকিৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাটগাঁও থানাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এখন এজাহাৰ দিছিল আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল আৰক্ষীৰ বিচাৰ খোচাৰ অভিযুক্ত জাকিৰ আলীৰ সন্ধানত আৰক্ষী নামিছিল অভিযানত কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীক লাভ জেহাদৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ছাত্ৰী অপহৰণৰ ঘটনা পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা অপহৃত এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকীক সৌভাগ্যক্ৰমে মেঘালয়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা অপহৃত ছাত্ৰীক মেঘালয়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেঘালয় বৰ্ণিহাটৰ পৰা 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকী উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৰণকাৰী জাকিৰ আলী কিন্তু বৰ্তমানেও হৈ আছে পলাতক প্ৰধান শিক্ষকে মতা বুলি কৈ এই ছাত্ৰীগৰাকীক 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী লৈ গৈছিল জাকিৰে জাকিৰ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে মেঘালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক জাকিৰ আলী ক'ত গ'ল আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ছাত্ৰীগৰাকী ৰক্ষা পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় ডাঙৰ ঘটনা কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক ক'বলগীয়া যে মহানগৰী পাঞ্জাৱীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰী এগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক যিজন লোকে অপহৰণ কৰিছে তেওঁ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই জাকিৰ আলী নামৰ লোকজনে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা বুলি জানিব পাৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে ছাত্ৰীগৰাকীক স্কুলৰ যি প্ৰধান শিক্ষকে মাতি লৈ গৈছিল আৰু তেনে অৱস্থাতে ছাত্ৰীগৰাকীক জাকিৰ আলী নামৰ লোকজনে পলাই লৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰীগৰাকীক মেঘালয়ত 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক মেঘালয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ যি নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনা যি ছাত্ৰীগৰাকীক পলাই লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে জাকিৰ আলী সেই জাকিৰ আলী কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই তেওঁ আৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰিবলৈ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জাকিৰ আলী আটক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু লাভ জেহাদ বুলি ইতিমধ্যে একাংশ লোকে কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু লাভ জেহাদৰ বলি হৈ কিনে ছাত্ৰীগৰাকীক এনেদৰে জাকিৰ আলী নামৰ লোকজনে পলাই লৈ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে হওক বা পৰিয়াল লোকে হওক ছাত্ৰীগৰাকীক হাটগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰৰ ওপৰত হাটগাঁও আৰক্ষীয়ে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে এজাহাৰখন লৈছে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত হাটগাঁও আৰক্ষীয়ে জাকিৰ আলী নামৰ যিজন অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তজনক বিচাৰি বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে হয়তো কিছু সময় পিছতে তেওঁক আৰক্ষী আটক কৰিব পাৰিব কিন্তু ক'ব লাগিব যে একাংশ লোকে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে লাভ জেহাদৰ ঘটনা বুলি কৈছে আৰু লাভ জেহাদৰ পৰিণতিতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে গীতাশ্ৰী 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী এই যি বৰ্তমান পলাতক হৈ থকা বা পলাই থকা জাকিৰ আলী কিমান বয়সীয়া লোক জাকিৰ আলীয়ে কি ধৰণে আসলতে ফুচলাই লৈ গৈছিল এইবোৰ কথা কিবা পোহৰলৈ আহিছে বা ক'ত লুকাই থাকিব পাৰে বা ক'ত ঘৰ ক'ব লাগিব যে যিহেতুকে প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰীগৰাকীক মাতি লৈ যোৱা বুলি কৈছিল আৰু গতিকে স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে মাতি লৈ গৈছিল তাৰপিছত জাকিৰ আলী কেনেকে লগ পালে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে হাটগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি উপস্থিত আছো সামন্তগাঁও হাটগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত যি ছাত্ৰীগৰাকীক আমি কথা উত্থাপন কৰিছো যিগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে স্থানীয় যি লোকসকল সেই লোকসকল আহি হাটগাঁওখনত ভিৰ কৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ পাঠ্যত আমি গম পাম যে জাকিৰ আলীৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনাকি বা জাকিৰ আলী কোন ঠাইত থাকে তেওঁ ফুচলাই কিনে জাকিৰ আলী নামৰ লোকজনে মেঘালয়লৈ লৈ গৈছিল আৰু মেঘালয়ৰ পৰা হাটগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত পৰে ঘটনাৰ যি এজাহাৰ পৰাৰ লগে লগে এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগে লগে তেওঁক ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাৰ সেই স্থানৰ পৰাই জাকিৰ আলী কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে গীতাশ্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আৰু কোনোবা ছাত্ৰী আছিল বা তেনেকুৱা আৰু কোনো লোক অৰ্থাৎ ছাত্ৰীগৰাকী কেনেকৈ অপহৰণ কৰাত আৰু কোনো লোক থাকিব পাৰে জাকিৰ আলীৰ সৈতে যিহেতুকে স্কুলৰ যি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীক মাতা বুলি কৈছিল আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক হয়তো তেওঁক অকলে মাতিছিল নে তেওঁক কোনোবাই মাতিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী আমাক সদৰি কৰা নাই পৰিয়াল লোকৰ পৰা আমি সেই ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ক'ব লাগিব যে ছাত্ৰীগৰাকী যি স্থানত যি সময়ত তাত গৈছিল তাত পূৰ্বৰ পৰা জাকিৰ আলী নামৰ লোকজনে সেই স্থানত ৰখি আছিল হয়তো ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ লগত চিনাকি থাকিব পাৰে বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ কোনো বান্ধৱীৰ লগত তেওঁৰ ঘৰৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে কিন্তু এই কথা কিন্তু যি তেওঁৰ পৰিয়াল লোকে আমাক এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়েও ছাত্ৰীগৰাকীক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে থানাতে তেওঁক ৰাখিছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক আৰক্ষী সোধপোছ কৰিছে হয়তো আৰক্ষীৰ সোধপোছৰ অন্তত সমগ্ৰ ঘটনা যি পোহৰলৈ আহিব বুলি জানিব পাৰিছে কিন্তু জাকিৰ আলী নামৰ লোকজন ক'ৰ লোক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল এই ছাত্ৰীগৰাকী আৰু কেনেকৈ ফুচলাই নিলে এই কথাখিনি হয়তো লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব অজয় আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ
ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ লুটপাটৰ ঘটনা ঘটিছে হাতগাঁও এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হাতগাঁৱত এজনৰ পৰা থপিয়াই নিলে 4 লাখ টকা ৰহণ সিং নামৰ লোকজনৰ পৰা ধন লুট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ধনৰ বেগ থপিয়াই পলায়ন কৰিছে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তই ৰহণ সিঙে বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতগাঁও থানাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীত আন এক লুটপাটৰ ঘটনা এইবাৰ ৰহণ সিং নামৰ লোকজনৰ পৰা ধন লুট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু থপিয়াই নিছে 4 লাখ টকা হাতগাঁৱৰ এজনৰ পৰা হাতগাঁৱত থকা লোকগৰাকীৰ পৰা থপিয়াই নিছে 4 লাখ টকা দুৰ্বৃত্তই আৰু দিনৰ পোহৰতে ঘটা এই ঘটনা দিন দুপৰতে ঘটা এই ঘটনা আন এটা অপৰাধজনিত ঘটনা ৰহণ সিঙে বেংকৰ পৰা ধনখিনি উলিয়াইছিল হয়তো পিছ লৈ আছিল ৰহণ সিঙৰ এই দুৰ্বৃত্তৰ দলে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আছে ধনৰ বেগটো থপিয়াই লৈ গ'ল ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতগাঁও থানাত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দিছে আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত জুলাই 15 দিনত দ্বিতীয়টো বানৰ সংহাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত পুৱাৰে পৰা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে দিখাৰী নৈৰ পানী দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিছে পথ দিখাৰী নৈৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে জামুগুৰি অঞ্চলৰ 10খনতকৈও অধিক গাঁও পথ ছিগি যোৱাৰ ফলত জোনাই সদৰৰ সৈতে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাঘাত জন্মিছে জামুগুৰি উলুৱনি লুইপৰীয়া আদি কৰি 20খনতকৈও অধিক গাঁও বানপানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ফলস্বৰূপে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে উপযুক্ত আশ্ৰয়স্থল খাদ্য সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ তীব্ৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে বাঢ়নি পানী ডুব গ'ল বহু কৃষকৰ কৃষিভূমি বানপানীৰ প্ৰভাৱত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পাঠদান বৰ্তমান বাতিল হৈ আছে দেখুৱাইছো দৃশ্য জুনাইৰ দৃশ্য জুনাই 15 দিনত দ্বিতীয়টো এয়া বানৰ সংহাৰ জুনাইত এয়া দ্বিতীয়টো বানৰ সংহাৰ 15টা দিনৰ ভিতৰত এটা পষেকত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পুৱাৰে পৰা হৈ থকা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে দিখাৰী নৈৰ পানী দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে পথ ছিঙি নিছে আৰু প্ৰায় দিখাৰী নৈৰ পানীয়ে 10খনতকৈ অধিক গাঁও জামুগুৰিৰ প্লাবিত কৰিছে ইফালে পথ ছিগাৰ ফলতে জোনা সদৰৰ সৈতে যাতায়াত কিন্তু এই ঠাইসমূহৰ ব্যাহত হৈছে বিঘ্নিত হৈছে জামুগুৰি উলুৱনি লুইতপৰীয়া আদি কৰি 20খনতকৈ অধিক গাঁও বানপানীত এতিয়া জলমগ্ন আমাৰ এইটো দিখাৰী নদী বুলি কয় এইটো তেলামৰ ওপৰৰ পৰা যিটো পাহাৰৰ পৰা আহে সেইটো পানী আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত যদি পাহাৰত যদি বৰষুণটো দিয়ে তেতিয়া পানীটো আহি যায় আৰু আজি কেতিয়াৰ পৰা পানী হৈছে এতিয়াতো জাষ্ট এইটো 2 ঘণ্টামান হৈছে আহি পোৱা ইয়াত টোটেলি এনেকৈ বন্ধ পানী হোৱাটো এতিয়া 2 ঘণ্টামান হৈছে আৰু এইফালে যাব নোৱাৰি নেকি যাবতো পাৰে বাৰু এনেকৈ পানী চবতে আছে বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু নলা যোনটো ভাঙিছে ভাঙা জেগাত চবখিনি পানী আছে আৰু চৰাইদেউৰ সোণাৰীটো বানৰ এতিয়া জটিল ৰূপ বানৰ তাণ্ডৱ সোণাৰী পৌৰ এলেকাৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ড এতিয়া পানীৰ তলত নাগালেণ্ডৰ মন জিলা তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলাৰ সমান্তৰালকৈ চৰাইদেউ জিলাত কিছুদিনৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ আছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে দিচাং টিয়ক আৰু টাওকাক নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ কিন্তু এই পৰ্যন্ত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা আমাৰ এই সেউজীপাম এলেকাটোত সেউজীপাম এজাক বৰষুণতে আমি ৰাস্তা জলমগ্ন হৈ যায় স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিবলৈও বহুত অসুবিধা হয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো ঠেক হোৱাৰ পৰাটো আৰু এটা সমস্যা আৰু বিশেষকৈ আমি পৌৰসভাক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আছিলোঁ ৰাস্তাটো দুয়ো কাষটো ছাইড বামটো অলপ বহল কৰি দিবৰ কাৰণে এখন গাড়ী গ'লে এখন ধৰক বাইক আৰোহীৰ লগত ক্ৰছ কৰিবলৈ বা পাৰ হ'বৰ কাৰণেও বহুত সমস্যা এটা হয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নথকাৰ কাৰণে আমাক পৌৰসভাই মাহীয়ে চকুৰে চাইছে নিচিনা আমাৰ অনুভৱ হৈ আছে বিশেষকৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি থকা স্বত্তেও আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বানপানী সমস্যাটো যথেষ্ট বা পানী ওলাই যাব পৰীয়াকৈ এটা বিজ্ঞানসন্মত এটা ব্যৱস্থা যদি নকৰে অদূৰ ভৱিষ্যতে ধৰক এই সেউজীপাম এই অঞ্চলটো জলমগ্ন হোৱা আকাংক্ষাটো আছে সম্পূৰ্ণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দ্ৰুতগতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে খাণ্ডং ৰিজাৰ্ভাৰৰ জলপৃষ্ঠ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ নিপকোৱে খাণ্ডং বান্ধৰ 7খন গেটৰ ভিতৰত 3খন গেট মুকলি কৰি দিছে বৰষুণৰ এই যি এক প্ৰকোপ বৰষুণ অব্যাহত আছে তেনেকৈ যদি বৰষুণ চলি থাকে নিপকোৱে খুলি দিব লাগিব হয়তো 3খনকৈ অতিৰিক্ত গেট বাকি 3খন গেট খোলাৰ লগালগ
সতৰ্কবাণী তাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত কাৰ্বি আংলং হোজাই নগাঁও মৰিগাঁও আৰু পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছ জিলাসমূহত সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে নদ নদী আৰু জলধাৰাসমূহৰ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ আশংকা আছে আৰু যেহেতু পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজক সাৱধানে থাকিবলৈ কোৱা হৈছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে নিপকৰ পৰা বিশেষকৈ মাছ ধৰা লোকসকল নৈপৰীয়া ৰাইজক বা কাম কৰা লোকসকলক অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিপকয়ে অনুৰোধ জনাইছে বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত অব্যাহত জুবিন হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ আজি আদালতত সাক্ষ্যদান কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে 9 দিন ধৰি অব্যাহত আছে এজাহাৰকাৰী সাক্ষ্য গ্ৰহণ শুকুৰবাৰে 3 গৰাকী এজাহাৰকাৰীক তলব আদালতৰ পৰিয়ালৰ হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পামী বৰঠাকুৰেও পৰিয়ালৰ বক্তব্য আদালতত দাঙি ধৰিব পামী বৰঠাকুৰে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও এজাহাৰকাৰীয়ে দিছে সাক্ষ্যদান ৰবি আৰ ডি শৰ্মা আৰু প্ৰকাশ মালুকো তলব কৰিছে আদালতে বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত অব্যাহত আছে জুবিন হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আজি আদালতত সাক্ষ্যদান কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে 9 দিন ধৰি অব্যাহত আছে এজাহাৰকাৰী সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়া শুকুৰবাৰেও 3 গৰাকী এজাহাৰকাৰীক তলব কৰিছিল আদালতে পৰিয়ালৰ হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পামী বৰঠাকুৰেও পৰিয়ালৰ বক্তব্য আদালতত দাঙি ধৰিব পামী বৰঠাকুৰে দালালৰ মানসিক চাপত কৃষকৰ মৃত্যু সৰকাৰী চাকৰিৰ নামত দালালে বাৰম্বাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বাৰম্বাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ মৃত্যু উদালগুৰি জিলাৰ ৰোটা ৰমেশ টেকা নামৰ কৃষকজনৰ অভিযোগ অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰি এটা দিয়াৰ নামত 3 প্ৰবঞ্চকে ৰমেশ টেকাক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত 3 দালালে লৈছিল প্ৰায় 7 লাখ টকা ৰাজ্যৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিল চাকৰি দিয়াৰ নামত বেছিমাৰীৰ 3 দালাল ৰহিমউদ্দিন উৰফে কিসমত আহমদ আলী আৰু কুৰবান আলীয়ে সৰকাইছিল ৰমেশৰ পৰা ধন আনকি দালালক টকা দিবলৈ খেতিয়কজনে নিজৰ 8 বিঘা খেতি মাটিও বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হৈছিল 2 বছৰ পূৰ্বে সৰ্বস্থান্ত এই পৰিয়ালটোৱে 3 দালালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৰোটা আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেললৈও গৈছিল 3 দালাল চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা দি ধাৰত পুত গৈ থাকি খেতিপথাৰৰ মাটিও বিক্ৰী যোৱাত অত্যন্ত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল চাপত আছিল খেতিয়ক ৰমেশ টেকাৰ অৱশেষত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ GMCHত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় খেতিয়ক ৰমেশ টেকাই সৰ্বস্থান্ত পৰিয়ালটো এতিয়া তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায় কাৰণ মানে দেউতাৰ এটাই চিন্তা দেউতাই 15-20 বছৰ ধৰি চাকৰিৰ কাৰণে লাগি আছিল হেতে চাকৰি দিম বুলি ফেলে আলী আহমদ কিসমত ৰহিমউদ্দিন আৰু মই এজনৰ নাম পাহৰিছোঁ বাৰু এতিয়া মুঠতে 3-4 জন লগ লাগি দেউতাৰ চাকৰিৰ নামত আজি 15 বছৰ আগতে দেউতাৰ পৰা কমেও 5-6 লাখ টকা লৈ ফেলে 3বাৰ দেউতাক এনেকৈ ঠগাইছে একবাৰ হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে চাকৰি দিম বুলি ফেলে লৈছিলে পইচা তেতিয়া লৈছে 1 লাখ 2 লাখ টকা লৈছে তেতিয়া আৰু সেকেন্ডবাৰ হ'ল কস্তুৰবা গান্ধী স্কুলত 4th গ্ৰেডৰ চাকৰি দিম বুলি ফেলে লৈছিলে আৰু থাৰ্ডবাৰ হ'ল সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ বোলে কিবা প্ৰজেক্ট আনিব সেইটো বাবে দেউতাই বিশ্বাস কৰি সিহঁতক মানে মাটি 5-6 বিঘা বিক্ৰী কৰি সিহঁতক টকা দিছে এইটো 2011 বা 2010 ইমান মান হ'ব সৰ্বমুঠ এতিয়া 5-6 লাখৰ বৰে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ নিজে নাখাই পেলে দেউতাই সিহঁতক দিছে আজি নিজৰ পৰিয়ালটো নাখাই পেলে দেউতাই সিহঁতক বিশ্বাস কৰি পইচা দি আছে মাটি বিক্ৰী কৰি পেলে দেউতাই পইচা দিছে আৰু কমেও দেউতাই 2-2.5 লাখ টকা দেউতাই ধাৰ লগাইছে সিহঁতৰ কাৰণে সুদ ভৰি সিহঁতে ৰাতি 2টা বজাতো ফোন কৰে মোৰ দেউতাক 11টা বজাতো ফোন কৰে কালি কলকাতা যাওঁ কালি দিল্লীত যাওঁ মোক পইচা লাগে 10,000 20,000 50,000 সেনেকৈ দেউতাৰ পৰা
পইচা লৈ পেলাই সিহঁতে সেনেকৈ 5-6 লাখ টকা কৰি সিহঁতে লৈছে আৰু দেউতাই সেনেকৈ সুদ ভৰি 2-3 টকা 10 টকা সুতত 20 টকা সুতত সেনেকৈ দেউতাই পইচা ধাৰ কৰি পেলাই সিহঁতক পইচা দিয়ে ৰাতি 2টা বজাতো ফোন কৰে দেউতাক ইমান প্ৰেছাৰ দিয়ে নিজে নাখাই পেলাই দেউতাই নিজে পৰিয়ালটো নাখাই পেলাই দেউতাই সিহঁতক বিশ্বাস কৰি পইচা দিছে এতিয়া মোক 2-2.5 লাখ টকাৰ ধাৰটো আছে মোক এতিয়া ন্যায় লাগে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত আটাছুৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ONGCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আটাছু ONGCৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় বিভিন্ন বিভাগ শিৱসাগৰৰ পৰা উঠাই নিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ আটাছুৰ ONGCৰ অসম সম্পদত 100% থলুৱা নিযুক্তি ONGCক ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা ONGCৰ চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰো দাবী তুলিছে আটাছুৱে ONGCয়ে অসম বিৰোধী নীতি অৱলম্বন কৰা বুলি আজি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সংস্থাই শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত মই দেখাইছো ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াত ONGCয়ে অসম বিৰোধী কেতবোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে শিৱসাগৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত টাই আহোম ছাত্ৰ সংস্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ সহ ইয়াত কেইবা শতাধিক কৰ্মী তথা বিক্ষোভী এজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই ভাষ্য ল'ম ইয়াত কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আছে ONGCয়ে 1958 চনত অসম এছএছ স্থাপন কৰিছিল 1959 চনত দিছাংমুখত তেখেতলোকে প্ৰথম খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে যদিও তেখেতলোক বিফল হ'ল 1960 চনৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি আজি পৰ্যন্ত খনন আৰু উৎপাদন ONGC অব্যাহত ৰাখিছে ONGCয়ে খনন আৰু উৎপাদন অব্যাহত ৰখাৰ পাছতো তেখেতলোকে থলুৱা বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰিছে এটা সময়ত ONGCৰ এমপ্লয় সংখ্যা আছিল 10,000 আজি তেখেতলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হওক বেলেগ কিবা কাৰণতে হওক ONGC এমপ্লয়মেণ্টৰ সংখ্যা হ'লগে মাত্ৰ 1800 এই 1800 এমপ্লয়মেণ্টৰ সংখ্যাই তেখেতলোকে ONGC আছামেছেটো চলাই আছে গতিকে তেখেতলোকে আজিলৈকে ONGCৰ কোনো ধৰণৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰা নাই আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যি পৰ্যন্ত ONGC অসম বিদ্বেষী এই চৰিত্ৰটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব যি পৰ্যন্ত ONGCয়ে থলুৱা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া তেখেতলোকে ত্বৰান্বিত নকৰিব যি পৰ্যন্ত অফিচিয়া বা স্থানান্তৰিত নকৰোঁ বুলি আমাক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব সেই পৰ্যন্ত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব এইটো কেৱল টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন নহয় এইটো হৈছে অসম আৰু অসমীয়া আন্দোলন শিৱসাগৰীয়া আন্দোলন কাৰণ ONGC হৈছে শিৱসাগৰ আৱেগ ONGC হৈছে শিৱসাগৰ ৰাইজৰ এটা আত্মিক অনুভূতি গতিকে এই অনুভূতিত আঘাত ONGC আনিছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ জংগী আন্দোলন হ'ব অনাগত সময়তো এই আন্দোলন চলি থাকিব আচলতে ONGCয়ে শিৱসাগৰক প্ৰবঞ্চনা নীতিৰে শিৱসাগৰক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে 1960 চনৰ পৰা ONGCয়ে শিৱসাগৰ তেল খনন কাৰ্য উৎপাদন কৰিছিল কিন্তু শিৱসাগৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাওক তাহাত তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈ শিৱসাগৰক ঠগ প্ৰবঞ্চনাই শিৱসাগৰ ৰাইজক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ONGCক আমি এই নীতি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই নীতিৰ জৰিয়তে যাতে তেখেতসকলে আমাক প্ৰবঞ্চনা নকৰি যাতে শিৱসাগৰ ৰাইজক এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত দিবৰ কাৰণে আহ্বান আছে লগতে আমি এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো জানে বিভিন্ন সময়ত শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁলোকে অফিচসমূহ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে নিবনুৱাৰ নামত 1% মানুহক আজি সংস্থাপিত কৰা নাই গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছে অনতি পলমে যদি এই ব্যৱস্থাসমূহ সুপৰিকল্পিতভাৱে শিৱসাগৰ ৰাইজক যদি সকাহ দিব নোৱাৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জংগী আন্দোলন কৰাৰ লগতে আমাৰ খনন কাৰ্য ব্যাহত কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ব ব্ৰেকিং নিউজে মুহূৰ্তত জনাম চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱালৈ আদালতৰ সমন গছ কটাৰ সময়ত ছবি অঁকাৰ বাবে মাৰ্চেললৈ সমন ভৰলুত গছ কটাৰ সময়ত ছবি অংকন কৰিছিল মাৰ্চেলে 25 জুনত মাৰ্চেলক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱালৈ আদালতৰ সমন গছ কটাৰ সময়ত ছবি অঁকাৰ বাবে মাৰ্চেললৈ সমন ভৰলুত গছ কটাৰ সময়ত ছবি অংকন কৰিছিল মাৰ্চেলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত শিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱা তেওঁ চিত্ৰশিল্পী আদালতে তেওঁক সমন দিছে গছ কটাৰ সময়ত ছবি আঁকিছিল আৰু ভৰলুত গছ কটাৰ সময়ত ছবি অংকন কৰিছিল মাৰ্চেলে 25 জুনত মাৰ্চেলক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আমগুৰিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমগুৰি চাৰিআলিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ শতাধিক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ ডিঙিত মিঠাতেল বটল তেনেকৈ মিঠাতেলৰ বটলৰ মালা পিন্ধি আৰু হাতত গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আজি জীৱন দানী ঔষধে কওক আপুনি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ কথাই কওক আজি এই মিঠাতেল নহ'লে বা ঘৰ চলিবনে এই মিঠাতেল যি মিঠাতেল আছে 160 টকা বৰ্তমান আপোনালোকে সুদক গেজক দোকানে 240 টকা 280 টকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এই মিঠাতেলৰ দাম হ'ল ক'ত অসমৰ জনগণে জীয়াই থাকিব পাৰিব এই 1200 টকাত কি অসমৰ জনগণ জীয়াই থাকিব পাৰিব 1200 টকা ল'লে কি গোটেই মাহ চলিব পাৰিব আপোনালোকে এচি ৰুমত শুই আছে আপোনালোকৰ কাম কৰা মানুহ আছে মাছে মাংস আহি পেলাই লৈ গৈ আপোনালোকৰ ৰুমত দি দিয়ে ঘৰত দি দিয়ে আপোনালোকে এইবিলাক বুজি নাপায় আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিণ্ডিকেট বন্ধ নকৰিব ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট মাছৰ চিণ্ডিকেট কণীৰ চিণ্ডিকেট তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমত কেতিয়াও মূল্য বৃদ্ধি নহয় এটা কণী কিনিব যাওক আগতে আছিলে 7 টকা এতিয়া 10 টকা ব্ৰইলাৰ কেজি ক'বই নালাগে যিটো গোটা ব্ৰইলাৰ আহে সেই ব্ৰইলাৰ যিটো বাহিৰত গুচি গ'লে 70 টকা 80 টকা আমাৰ অসমত হৈ গ'লে 120 টকা কেনেকৈ হয় মাছৰ যি মাছ হ'লচেলত পায় 140 টকাত পায় সেই মাছ আজি 200 টকা আৰু শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰ পোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক দাম বৃদ্ধি হৈ যায় চুৰৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ৰাইজৰ আগত আব্বাছ আলীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি গুৱাহাটীত বহু বছৰ ধৰি সংঘটিত কৰি আহিছে চুৰিকাণ্ড আনকি কোটি কোটি টকা চুৰ কৰি মহানগৰীত ক্ৰয় কৰিছে মাটি চুৰি কৰা ধনেৰে সাজিছে মহানগৰীত ঘৰ কিনিছে ফ্লেট জুৱা খেলি নিতৌ খেদে লাখ লাখ টকা দিনত গতিবিধি লক্ষ্য কৰি নিশা হলে সংঘটিত কৰে চুৰিকাণ্ড নিশা হলে নামে চুৰি কাৰ্যত মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত আচলতে ৰাইজে ধৰিলে কৰায়ত্ব কৰিলে এটা গভাইত চুৰক আৰু তাৰ পিছতে চুৰৰ মুখৰে ওলাল গোটেই কথা চুৰি কৰিবলৈ আহোঁতে ৰাইজে আটক কৰিছিল চুৰটোক ধৃত চুৰটো হৈছে আব্বাছ আলী আৰু এই চুৰটোৰ পৰা ৰাইজে গম পালে বাকী কথাখিনি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে কথাখিনি ৰাইজৰ আগত স্বীকাৰোক্তি দিছে যে গুৱাহাটীত বহু বছৰ ধৰিয়ে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কেৱল এয়াই নহয় কোটি কোটি টকা চুৰ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰয় কৰিছে মাটি এটা মানে না এক্সাইটমেন্ট ভাল লাগে এৰিব নোৱাৰো তোমাকে পাহৰিব নোৱাৰো এন্দা এন্দা সপোনত এটা মানে না এক্সাইটমেন্ট ভাল লাগিছে আৰু এক্সাইটমেন্ট কেনেকুৱা লাগি আছে এক্সাইট গম পাই আছো এক্সাইট গম পোৱা নাই কাজিনোৰ এৰিব নোৱাৰো তোমাকে পাহৰিব নোৱাৰো এন্দা এন্দা সপোনত এটা মানে না এক্সাইটমেন্ট ভাল লাগিছে আৰু এক্সাইটমেন্ট কেনেকুৱা লাগি আছে এক্সাইট গম পাই আছো এক্সাইট গম পোৱা নাই কাজিনোৰ এৰিব নোৱাৰো নাম কি মোৰ নামটো হ'ল আব্বাছ আব্বাছ কি লিখা আব্বাছ আইডি যেটো আছে হেৰি লিখিলো আব্বাছ আলী লিখো বাপেকৰ নাম তালেব আলী লিখো গুৱাহাটী সৰুৰ পৰাই মই সৰুৰ পৰা গুৱাহাটীতে থাকা চুৰ কিমান কৰিলি এতিয়ালৈকেতো বহুত কোটি কোটিৰ ওপৰত চুৰি কৰিলো না মাটি কিনিলো যে সেইটোতো আছে ঘৰ বনালো আৰু ফেমিলি জুৱা খেলিতো মই এবাৰ ঈদত ঘৰত যাওঁ জুৱা খেলিতো মই 2 লাখ 3 লাখ টকা হাৰি দিওঁ মই চুৰে ধান্দাৰ মোৰ সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী আহোঁ মই দিনত চাই কৰো ৰাতি চুৰি কৰো বাইক লৈ পিনে পুৰা টিম ওলাই আহে আৰু আমি থাকো এনেকুৱা চিক্ৰেট জেগাত থাকো ব্ৰিজৰ তলত যেটো মানুহ নাযায় তাত থাকো আমি নাম কি ৰেধৰণে চুৰে এফালৰ পৰা কৈ গ'ল কেনেকৈ কৰে চুৰি কাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীত এফালে মালিগাঁৱতো চুৰৰ উপদ্ৰৱ হনুমান মন্দিৰত নিশা চুৰে লুটপাট চলালে গ্ৰিলৰ তলা ভাঙি মন্দিৰত চুৰ সোমাল আৰু চুৰে লুটি নিছে মূল্যৱান সামগ্ৰী চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে চুৰে লুটপাট চলোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য গোচালা আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই অঞ্চলটোত ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰে চলাই আহিছে লুটপাট এই দৃশ্যটো পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছো এয়া এটা মন্দিৰ আৰু গ্ৰিল খুলি তাত ভিতৰত চুৰ সোমাইছে মালিগাঁৱত এই চুৰৰ উপদ্ৰৱ পুনৰবাৰ বাঢ়িছে হনুমান মন্দিৰত নিশা এবাৰ সোমাল চুৰ
হনুমান মন্দিৰত চুৰ সোমাইছে গ্ৰিলৰ তলা ভাঙি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চুৰে আৰু লুটি নিলে মূল্যৱান সামগ্ৰী চিচিটিভি কেমেৰাই ধৰি ৰাখিছে চুৰি কাৰ্যৰ গোটেই দৃশ্য বাইশ জুনত শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা 22 জুনৰ পুৱা 8:43 39 ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভক্তৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিব কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ 26 জুনৰ পুৱতি নিশা অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ পিছত পুনৰ ভক্তৰ বাবে মাৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব আৰু অম্বুবাচী মেলাক লৈ এতিয়া উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সাধু সন্যাসীৰ লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ নীলাচলৰ বুকুত চলিছে ব্যাপক আয়োজন অম্বুবাচীৰ মহাযুগৰ প্ৰাক্ষণত কামাখ্যা ধামত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কন্যাৰ সৈতে পূজা অৰ্চনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলোখিনি ব্যৱস্থাপনা হাতত লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে মন্ত্ৰীজনে আমি মা কামাখ্যাৰ ভক্ত যিখিনি পাইছোঁ মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত ভগৱান শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদত আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যি পাইছোঁ য'ত আছোঁ মাৰ কাৰণে পাইছোঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কাৰণে পাইছোঁ গতিকে প্ৰত্যেক দুমাহৰ ভিতৰতো এদিন আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁৱেই আৰু সুবিধা পালে মাহতো এবাৰ আহোঁ মাৰ আশীষ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সকলোকে মায়ে আশীৰ্বাদ কৰক সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিতো মই দেখিছোঁ বহুত ভক্ত আজি খোজে কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে গতিকে মাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ পৃথিৱীত মাৰ মহিমা প্ৰসাৰিত হৈছে ই আমাৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ মই ভাবোঁ যে কেইবা লক্ষ ভক্তই ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব অম্বুবাচী মেলাত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বা অম্বুবাচী মেলাত উপস্থিত হ'বলৈ সকলোৰে কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে পৰ্যটন বিভাগে জিলা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে যথেষ্ট কাম যোৱা প্ৰায় 1 মাহ 1.5 মাহ ধৰি কৰি আছে দলৈ সমাজে কৰি আছে ইয়াৰ ভক্তপন ৰাইজে কৰি আছে গতিকে নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ আগৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো আমাৰ পূজা বা আমাৰ অম্বুবাচী মেলা অত্যন্ত সফল হ'ব আৰু সকলোৱে সুবিধা পাব আৰু অসুবিধা নহ'ব অম্বুবাচীৰ পূৰ্বে কামাখ্যা ধামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওধনী নৃত্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ দেওধনী নৃত্য আৰু ইয়াতে একাংশ বাবায়ো ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে এই দেওধনী নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কামাখ্যাত প্ৰত্যেক বছৰেই অম্বুবাচীৰ সময়ত এনেধৰণে দেওধনী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় দেওধনী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ইয়াত একাংশ ভক্তয়ো দেওধনী নৃত্যত অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত যি বলি বিধান প্ৰথা সেই বলি বিধান প্ৰথা অনুসৰি বলি হৈছে মহ বলি দিয়া হৈছে ছাগলী বলি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই ইয়াৰ যি মন্দিৰৰ ৰীতি নীতি যি নিয়ম সেই পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি ইয়াত দেওধনী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইসকল শিল্পীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ ইয়ালৈ অহা ভক্তয়ো এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ তেওঁলোকে দেওধনী নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আৰু লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মা কামাখ্যা ধাম কিয়নো অম্বুবাচীৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা ধামলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু লোকৰ আগমন ঘটে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে পূজা সেৱা কৰে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰে যিসকল যোগ সাধনা কৰে যিসকল সাধু সন্ত বা সন্যাসী থাকে তেওঁলোকে ইয়াত সেই যোগ সাধনা কৰি নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে ইয়াত চেষ্টা চলায় আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো কামাখ্যা ধামত অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাধু সন্যাসীসকল আহিছে আখাৰা কেইবাটাও আখাৰাৰ যিসকল সাধু সন্ত আছে তেওঁলোক আহিছে জোনাৰ আখাৰাৰ বিশেষকৈ এইবাৰ বেছি সাধু সন্যাসী আহিছে জোনাৰ আখাৰাৰ যিহেতু কেইবাটাও বিভিন্ন স্থানত কেইবাটাও ভাগ থাকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত যোগ সাধনা কৰি থকা সাধু সন্তসকল আহে এই সময়ছোৱাত বহুকেইজন মহাৰাজ আহিছে বাবা আহিছে গতিকে এইবাৰ পৰিৱেশ কিছু বেলেগ হৈছে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ মা কামাখ্যা ধামত প্ৰায় 8 লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ
এক সম্ভাৱনা আছে বা আশা কৰা হৈছে প্ৰায় 8 লাখ লোক সমাগম হ'ব এইবাৰ পূৰ্বতকৈ গতিকে এইবাৰ কিছু পৃথক হ'ব আৰু এই লোকসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ কামাখ্যা ধামত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিকে ধৰি সকলোৱে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আমি কামাখ্যাৰে লোকেল হয় আছে আমাৰ হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওধনী নৃত্য কৰি কামাখ্যা মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখেদি ওলাই যাব দলটো আৰু এনেধৰণে মা কামাখ্যা ধামলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহিছে আমি কিছু লোকৰ মন্তব্য ল'ম কাৰণ ইয়াত সকলোৱে অম্বুবাচীৰ সময়ত বহু স্থানৰ পৰা বহু লোক আহে ক'ৰ পৰা আহিছে কাৰ্বি আংলং কামাখ্যালৈ প্ৰথম আহিছে নেকি পূজা কৰা হ'ল নাই হোৱা নাই আৰু কোন কোন আহিছে মাহীহঁত আছে আৰু মহা আছে কিমান মানুহ আহিছে আহিছো 20 জন মান ভিতৰত সোমাবা নে বাহিৰৰ পৰাই কৰি নাই ভিতৰত সোমাম ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল এগৰাকী ভক্ত এনেধৰণে এই সময়ছোৱাত মা কামাখ্যা ধামলৈ বহু সংখ্যক লোক আহে আৰু এইবাৰ কামাখ্যালৈ 8 লাখ ভক্ত অহাৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অনুমান কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু প্ৰায় 4,000ৰো অধিক বাবা সাধু সন্ন্যাসী সন্ত মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'ব কেইবাটাও আখাৰা থাকে সেই 4 ধামৰ বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী সন্ত ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকৰ মহাৰাজ তেওঁলোকৰ যিসকল গুৰু যিসকল আহিছে কেইবাজনো গুৰুজী ইতিমধ্যে আহিছে আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো আৰু অনাগত সময়ত মাজত মাত্ৰ যিহেতু 2টা দিন আছে আৰু এই 2টা দিনৰ ভিতৰত কামাখ্যাৰ নীলাচল পাহাৰৰ বুকু লোকাৰণ্য হৈ পৰিব বীৰ বাট নোপোৱাৰ এটা অৱস্থা হ'ব আৰু অম্বুবাচীৰ যিহেতু 22 তাৰিখৰ পৰা প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব গতিকে অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব পুৱা 8 বজাৰ পাছৰ পৰা গতিকে তাৰ পূৰ্বে সাধু সন্ন্যাসী সন্ত সকলো আহি ইতিমধ্যে নীলাচলৰ বুকুত বাহৰ পাতিছেহি সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্ন্যাসীৰ 22 জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্ন্যাসীৰ ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্ন্যাসীসকল মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ অত হে महादेवी नित्यं रक्षा सनातन है सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया इस बार मेरा को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্ন্যাসীৰ একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্ন্যাসী বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ হাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে ये साधना कर रहा हूँ मैं आज हर पल आप ऐसे करते हैं 16वां साल हो रहा है 2010 से शुरू किया है अभी तक चल रहा है कंटिन्यू दिक्कत तो नहीं होता है आपको नहीं कितना बार मैं आया हुआ है 2007 तक 2007 से तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ आज 30-32 साल हो गया है हमको कामाख्या में अप डाउन कर
অম্বুবাচীলৈ অহা ভক্তসকলক আদৰিবলৈ সাজু পৰ্যটন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে থিৰাং কৰা হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়ত কি কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মন্দিৰৰ ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে মেইন ৰোড দুটা আছে। এটা মেইন ৰোড হৈ গ'ল নাৰ্চাৰী, যোনটো মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত আছে, আৰু এটা হৈ গ'ল পাণ্ডুৰ ফালৰ পৰা যিটো বংশী বাগান হৈ পেলাই আহে। ডিভটিজ বা যিকোনো কেম্পৰ পৰা মানুহ আহিলে এণ্ট্ৰিটো নাৰ্চাৰীৰ ছাইডৰ পৰাই হ'ব। নাৰ্চাৰী ছাইডৰ পৰা এণ্ট্ৰি হৈ পেলাই তেখেত ওপৰত গৈ থাকিব। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অত হে মহাদেवी नित्यं रक्षा सनातन। ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरा को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ কি ঘটিল আজিৰ দিনটো? ৰাজ্য তোলপাৰ লগোৱা ঘটনা, দেশৰ সকলো খবৰ, ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, আপোনাৰ খবৰ, আপোনালোকৰ খবৰ, ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পুৱাৰ পৰা নিশালৈ খবৰ আৰু খবৰ। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক, সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অত হে মহাদেवी
नित्यं रक्षा सनातन, ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ সোঁহাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। ये साधना कर रहा हूँ मैं आज। हर पल आप ऐसे करते हैं? 16वां साल हो रहा है, 2010 से शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। कंटिन्यू। दिक्कत तो नहीं होता है आपको? नहीं, कितना बार मैं आया हुआ है 2007 तक। 2007 से तो मैं कंटिन्यू रहा। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অত হে মহাদেवी नित्यं रक्षा सनातन, ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত তামাৰহাটৰ অসম বংগ সীমান্তত উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিস্থিতি। অসমৰ 3জন যুৱকক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে বংগৰ একাংশ লোকে। এটা দুষ্ট চক্ৰই অসম বংগ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰাৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অসম বংগ সীমান্তইদি বৈ যোৱা গংগাধৰ নদীত খননৰ নিবিদা লাভ কৰি অসমৰ লোকে চলাই আহিছিল খনন কাৰ্য। অসমৰ বিশেষ অঞ্চলটো যাতায়াতৰ বাবে বংগৰ ভূমিয়ে একমাত্ৰ উপায়, কিন্তু দুষ্ট চক্ৰটোৰ উচতনিত বংগৰ একাংশ লোকে পথৰ এটা অংশ কাটি বন্ধ কৰি দিয়ে অসমৰ ব্যৱসায়ীৰ যাতায়াত। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। বংগৰ ভূমিৰে যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ ফলত অসমৰ ব্যৱসায়ীয়ে খনন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা মেচিন ঘূৰাই আনিবলৈ যোৱাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। খনন কাৰ্যত কিছু মেচিন ব্যৱহাৰ হৈ আছিলে। জুং বান্ধাৰ পৰা মেচিন আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত বংগৰ একাংশ লোকে 3 যুৱকক চুৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ আবদ্ধ কৰি ৰাখে। অভিযোগতে পিছত অসম আৰু বংগৰ বাসিন্দাৰ মাজত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাত অসম আৰু বংগ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। লগতে যুৱক 3জনক তামাৰহাট আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰে। আমার পুরা লিগেল মাইনিং অর্ডার আছে, গভর্নমেন্টে দিছে, ধুবুৰী ফরেস্ট দিছে। অসম বংগ সংঘাত লগাব বিচাৰে মলে। আমি তো ভাই থাকো তাতে,
মানে বাগডোকৰা জংমান্দা ফলিমাৰী জয়গুৰু চব আমি ভাই থাকোঁ আগৰ ঘটনা হৈছে 13 তাৰিখত সিহঁতে আমাৰ মানে অবৈধভাৱে সিহঁতে আমাৰ এৰিয়াত মানে অসমৰ যিটো ভূমি ৰাস্তা আমি বনাইছিলোঁ অসমৰ ভূমিত আহি কিনে সিহঁতে ৰাস্তা কাটি দিছে আমাক তাতে বিজনেছ কৰিব নিদিয়ে এইটো বিচাৰোঁ আমি এতিয়া আমাক সিহঁতে চোৰ সজালে আমাৰ নিজৰ বস্তু মই এটা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হয় আজি দেশৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত কৰ্পৰেট ইভেণ্ট দুপৰীয়া 2 বজাত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা জিঅ' আৰু ৰিলায়েন্স ৰিটেইলৰ IPOক লৈ ডাঙৰ ঘোষণাৰ আছে সম্ভাৱনা AI আৰু 5G প্ৰযুক্তিৰ ৰোডমেপ দাঙি ধৰিব পাৰে জিঅ'ই গ্ৰীণ এনাৰ্জি আৰু তৈল খণ্ডত নতুন বিনিয়োগৰ চৰ্চা ৰিলায়েন্সৰ ডিজিটেল আৰু বিত্তীয় সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈ বৃহৎ ঘোষণাৰ আছে সম্ভাৱনা ডাৰ্ক ৱেবলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা টেলিগ্ৰামক নিষেধাজ্ঞা মেছেজিং এপ টেলিগ্ৰাম বন্ধৰ সিদ্ধান্তত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চিলমোহৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টেলিগ্ৰাম কৰ্তৃপক্ষৰ আবেদন খাৰিজ কৰিলে আদালতে বাহাল থাকিল টেলিগ্ৰামৰ সাময়িক নিষেধাজ্ঞা নিট UG পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 22 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব টেলিগ্ৰাম IT Act 69A ধাৰাৰ অধীনত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক বৈধ কৰিলে আদালতে সময়খিনিত এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ 22 জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষি যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ অত হে মহাদেवी नित्यं रक्षा सनातन है सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया इस बार मेरा को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ সোঁহাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে ये साधना कर रहा हूँ मैं आज हर पल आप ऐसे करते हैं 16वां साल हो रहा है 2010 से शुरू किया है अभी तक चल रहा है कंटिन्यू दिक्कत तो नहीं होता है आपको नहीं कितना बार मैं आया हुआ है 2007 तक 2007 से तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ आज 30-32 साल हो गया है हमको कामाख्या में अप डाउन कर অম্বুবাচীলৈ অহা ভক্তসকলক আদৰিবলৈ সাজু পৰ্যটন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে থিৰাং কৰা হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়ত কি কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মন্দিৰৰ ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে মেইন ৰোড দুটা আছে এটা মেইন ৰোড হৈ গ'ল নাৰ্চাৰী যিটো মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত আছে আৰু এটা হৈ গ'ল পাণ্ডুৰ ফালৰ পৰা যিটো বংশী বাগান হৈ পেলাই আহে ডিভটিজ বা যিকোনো কেম্পৰ পৰা মানুহ আহিলে
এণ্ট্ৰিটো নাৰ্চাৰীৰ ছাইডৰ পৰাই হ'ব নাৰ্চাৰী ছাইডৰ পৰা এণ্ট্ৰি হৈ পেলাই তেখেত ওপৰত গৈ থাকিব তাৰপিছত ত্ৰিনাথ পইণ্ট এটা আছে তাৰ পৰা লেফ্ট গৈ পেলাই বংশী বাগান হৈ পেলাই ৱেষ্ট গেট হৈ পেলাই মন্দিৰত সোমাই ওলাই অহাৰ টাইমত চেণ্ট্ৰেল গেট এইটো মেইন গেট হৈ পেলাই ওলাই অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষিয়ে যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ অতো হে মহাদেवी नित्यं रक्षा सनातन है सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল নাৰী শক্তি আৰু থলুৱা জ্ঞানৰ বিশেষ সমাৰোহ গুৱাহাটীৰ লালবাটীস্থিত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সফলতাৰে সম্পন্ন হয় হেকাথন 3.0 মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান এই বিশেষ কাৰ্যসূচী মহিলা উদ্যমিতা লগতে শাৰীৰিক মানসিক সুস্থতা আৰু আমাৰ সমাজৰ থলুৱা জ্ঞানৰ সমাহাৰৰ সন্দৰ্ভত এক গম্ভীৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানতে মধুমিতা শইকীয়াৰ দ্বাৰা ৰচিত আয়ুৰ্বেদ এণ্ড ট্ৰেডিশনেল বিউটি অফ আছাম শীৰ্ষক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় এই বৰ্ণিল অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ বিশিষ্ট লেখিকা মাইনী মহন্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত বক্তাসকলে বৰ্তমানৰ যুগত মহিলা উদ্যোগীসকলৰ ভূমিকা আৰু থলুৱা পদ্ধতিৰ প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় আমি যেতিয়া চাওঁ আমাৰ অসমীয়া যিটো কালচাৰ আছে ট্ৰেডিশ্যন আছে তেনেকৈ বিহুৱে হওক বা আমাৰ বিয়া বাৰুৱে হওক আমি চাব গ'লে কেতিয়াও আমি বিউটি পাৰ্লাৰ যাবই নালাগে আচলতে নিয়মমতে তথাপিতো আমি বিউটি পাৰ্লাৰ যাওঁ কিন্তু বিউটি পাৰ্লাৰ যিখিনি আমি কৰোঁ সেইখিনি চাব গ'লে আমি চব কৰোঁৱেই ঘৰতে কৰোঁ কিন্তু সেই বস্তুটোৱে আমি কিন্তু বাহিৰা বস্তুৰে কৰোঁ আমি বাহিৰৰ ক্ৰীম যিবিলাক আহে মেক্সিমাম কেমিকেল থাকে ৰাসায়ন থাকে যিটো কাৰণে আমাৰ খুব ছালখন প্ৰথম এদিন দুদিন ভাল থাকে তাৰপিছত আকৌ বেয়া হ'বলৈ ধৰে চুলিও তেনেকুৱাকৈ এদিন দুদিন ভাল হৈ আকৌ বেয়া হয় কিন্তু মানুহে যাতে এই বস্তুটো বুজি পায় সেইকাৰণে মই মানুহক এই কিতাপখনৰ যোগেৰে ঘৰতে কেনেকৈ নিজে বনাই ল'ব পাৰে সেইটো মই দিছোঁ প্লাছ লগতে যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে কোনোবাই যে আমি ভালকৈ আমি বনাই আমিও ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ আমিও আমাৰ পাৰ্লাৰত ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোৰ পৰা গাইডেঞ্চ ল'ব পাৰে আহি পেলাই মোৰ পৰা পঢ়িলে গোটেইখিনি পাব মাজুলীৰ নামনিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া আছে অব্যাহত এইবাৰ মাজুলী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আনিছে ভাবুকি গৰাখহনীয়াৰ কাল ৰূপ দেখি এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থী তথা কলেজ কৰ্তৃপক্ষ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে কৰ্দৈগুৰি আৰু চাৰিঘৰীয়া অঞ্চলত সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰিলে মাজুলীৰ নামনি অংশ খণ্ডিত হোৱাৰ
আশংকা প্ৰকট কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। শিৱসাগৰত 21 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব গাখীৰৰ দাম। 1 টকা 2 টকা নহয় প্ৰতি লিটাৰত একেকোবে 10 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠান, সমিতি তথা ফাৰ্মসমূহে। এই সন্দৰ্ভত আঁৰি দিয়া হৈছে জাননী। একেকোবে 10 টকা বৃদ্ধিক লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। বৰ্তমান শিৱসাগৰত 1 লিটাৰ গৰু গাখীৰৰ দাম 70 টকা। 21 জুনৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হ'বগৈ 80 টকা। গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৃদ্ধি হ'ব মিঠাই, পনীৰ ইত্যাদিৰ দামো। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে আন এক সমস্যাত পেলাব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকে। দাম বঢ়াটো স্বাভাৱিক, চব বস্তুৱে মূল্য দাম বাঢ়িছে যেতিয়া আৰু এখন ল'বই, আমাৰ উপযুক্ত গাখীৰখন খাবই লাগিব আৰু কি কৰিব উপায় নাই। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰায়বিলাকৰ দাম বাঢ়িছে, কমিব লাগে। এতিয়া চৰকাৰে নকমালেনো আমি কি কৰিম? এতিয়া আমি গ্ৰাহক আৰু ল'বই লাগিব, খাবই লাগিব, নহয় জানো? মায়ঙৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খাবলৈ দিলে বতৰৰ ফল আম আৰু কঁঠাল। মায়ং শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সিধাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক সৈয়দ জহিৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বত হাতত লোৱা হৈছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। মধ্যাহ্ন ভোজনত আম আৰু কঁঠাল খাবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বতৰৰ ফল বতৰত খুৱাব লাগে, গতিকে আমি ভাবিলোঁ আচলতে মোৰ প্ৰথমতে মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব মোৰ বিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মীবৃন্দক। তেওঁলোকেও যেতিয়া ক'লে যে ছাৰ এনেকৈ আমি খুৱাও দিয়ক, তেতিয়া ময়ো অলপ মনত সাহস পালোঁ। পাই কিনে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে সঁচাকৈ আমি তেওঁলোকক এসাঁজ এনেকৈ খুৱাই দিওঁ, যিহেতু সদায় আমাৰ স্কুলত মিড ডে মিল চলিয়ে থাকে, আমি তেওঁলোকক ভাত খুৱাই ৰাখোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ আজি বতৰৰ ফল বতৰত খুৱাই দিওঁ। গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যি তেওঁলোকে খালে, এই আম কঁঠাল আচলতে বুজাব নোৱাৰি এই অনুভৱটো। তেওঁলোকৰ মনত যিমানখিনি আনন্দ আচলতে বুজাব নোৱাৰি। উত্তৰ পূবৰ কৃষি খণ্ডৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক খবৰ। উদ্বোধন কৰা হ'ল উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জৈৱিক মছলা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰৰ। মেঘালয়ৰ ৰিভয় জিলাৰ বৈৰমবঙত উদ্বোধন কৰা হৈছে এই কেন্দ্ৰটো। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উদ্বোধন কৰিলে এই কেন্দ্ৰটো। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি মিছন অৰ্গেনিক ভেলিউ চেইন ডেভেলপমেণ্ট ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ অধীনত এই কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হৈছে। এয়াই হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো প্ৰমাণীকৃত বা চাৰ্টিফাইড অৰ্গেনিক মছলা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ গোট। এই কেন্দ্ৰটোৱে আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ জৈৱিক কৃষি খণ্ড আৰু কৃষকসকলৰ আৰ্থিক বিকাশত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা আৰু ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ। अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি, উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটিছে সাধু সন্যাসীৰ। 22 জুনত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। দ্বিতীয় কুম্ভ মেলা খ্যাত অম্বুবাচী মেলাত কামাখ্যা ধামলৈ আগমন ঘটে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ। ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা আখাৰাৰ সাধু সন্ত। মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা সাধু সন্তৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নীলাচল পাহাৰত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে নাগা বাবাকে ধৰি আন সাধু সন্যাসীসকল। মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষি যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে। সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ। অত হে মহাদেৱী
नित्यं रक्षा सनातन, ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया। इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा। এইবাৰ অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিব 4,000ৰো অধিক বিভিন্ন পন্থাৰ সাধু সন্যাসীৰ। একেদৰে দেশ বিদেশৰ পৰাও আহিব বহু সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্ত। অম্বুবাচীৰ পূৰ্বেই নীলাচলত উপস্থিত হ'ল এইজন সন্যাসী। বিগত 20 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ সোঁহাতখন ওপৰলৈ দাঙি যোগ সাধনা কৰি আহিছে। ये साधना कर रहा हूँ मैं आज। हर पल आप ऐसे करते हैं? 16वां साल हो रहा है, 2010 से शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। कंटिन्यू। दिक्कत तो नहीं होता है आपको? नहीं, कितना बार मैं आया हुआ है 2007 तक। 2007 से तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ। आज 30-32 साल हो गया है हमको कामाख्या में अप डाउन कर। অম্বুবাচীলৈ অহা ভক্তসকলক আদৰিবলৈ সাজু পৰ্যটন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে থিৰাং কৰা হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়ত কি কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মন্দিৰৰ ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে মেইন ৰোড দুটা আছে। এটা মেইন ৰোড হৈ গ'ল নাৰ্চাৰী। Ladies and gentlemen, good afternoon. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 49th Annual General Meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. The register of directors, key managerial personnel, and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, and a certificate from the secretarial auditor on employees' stock option scheme are available for inspection by the members. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Shri Anant Ambani, Srimati Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Seturaman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Notice dated May 27, 2026, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2026, have already been circulated electronically to the members of the company.
A letter providing the web link of the annual report has been sent to those shareholders who have not registered by their email address. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2026 do not contain any qualifications, reservations, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 49th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited this afternoon. At the very outset, on behalf of the entire Reliance family, including all our shareholders, let me congratulate our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, on achieving the stupendous feat of becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Later this year, on the 7th of October, he will complete 25 uninterrupted years in public office, first as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. Over these years, the number of votes he has polled is by far the largest by any leader in the democratic world. We congratulate him on this remarkable milestone in public service. His vision for India's growth and the corresponding execution plan have been instrumental in the rapid all-around growth India has witnessed over the last decade. Dear friends, the past 6 years have been the most volatile and uncertain in several decades. COVID-19 increased geopolitical frictions, conflicts and wars, energy market disruptions, supply chain fragmentation, sharp swings in commodity prices, and shifting capital market dynamics have combined to create a far more unpredictable global operating environment than before. The war in West Asia added to these problems. However, tough times never last. Tough nations do. And India is among the most resilient nations in the world. With unity, positivity, and self-confidence, we have overcome the worst crisis in the past. Under the able, experienced, and far-sighted leadership of Prime Minister Shri Modi ji, India has handled the situation with exemplary competence, commitment, and wisdom. I can see India emerging much stronger in the fast-changing multipolar world. India will play the role of a balancer, a promoter of peace, and a friend to all. This is not merely my hope, it is my confidence and my conviction. Friends, the most important lesson for India from these volatile times is that we must intensify and speed up our efforts to make our country Atmanirbhar in critical resources and technologies. Maximum energy self-sufficiency and AI self-sufficiency must become our national missions. The success of these missions is critical to the success of Viksit Bharat. Reliance is playing a leading role in both the national imperatives. We have laid the foundation for Reliance to emerge as a leading deep tech and advanced manufacturing company. For this, we are investing an extraordinary amount in innovation and R&D effort. Here is proof that will make all of you proud. According to the latest report by the World Intellectual Property Organization, Jio Platforms has jumped from a rank of 340 to 20 in just 1 year in terms of the velocity of innovations through patents. This places Jio above several global tech giants and is the only Indian company in the top 20 in this elite league. Let us warmly congratulate our brilliant team of scientists, engineers, and innovators. They have made India proud. Friends, this is a landmark year for us, for not one, but 2 reasons. Jio completes 10 years of stellar success
becoming the primary enabler of India's digital and AI revolution. Reliance Retail completes 20 years as a trailblazer, becoming the catalyst of India's organized retail revolution. In both businesses, we remain the unbeatable number one. 2 phenomenal anniversaries, 2 spectacular transformations, and they affirm one abiding truth. When a patriotic, high-performance company consistently serves the aspiration of 1.5 billion Indians, there is no limit to what it can achieve. Dear friends, our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani, taught us that behind every obstacle is an opportunity. Through adaptability, reinvention, and strategic diversification, Reliance has consistently achieved long-term value creation at scale. As I address you today, I do so in the firm belief that Reliance's best chapters lie ahead. Our foundations are strong, our strategy is clear, and the opportunity for growth in India and with India and for India is immense. Allow me to take you through the business and financial performance of Reliance. Dear shareholders, I am happy to share with you that Reliance posted a record high revenue, a record high EBITDA, and a record high net profit for the financial year 26 despite global challenges. The consolidated revenue stood at 11,75,919 crores, up 9.8% year-on-year. Despite the volatility, rapid scaling up of our retail and digital businesses played a key role in meeting our commitment to doubling RIL's EBITDA over 5 years. Our EBITDA for the financial year 21 was 97,580 crores, which rose to 2,07,911 crores for the year 26. Retail and digital businesses contributed nearly half of the financial year 26 EBITDA. Together, they are increasingly becoming the primary drivers of Reliance's future growth. The net profit for the financial year 26 stood at 95,754 crores, up 17.8% over last year. Friends, Reliance's contribution to India's inclusive economic growth and nation building remains unsurpassed. Reliance has maintained its top position in investing for India's growth. Reliance's capex stood at 1,44,271 crores for the year 26. Over the last 5 years, Reliance's capital expenditure has stood at a massive 6,48,428 crores, or over $68.4 billion, more than any other company in India. Reliance contributed almost 1/3 of the total capital invested by India's top 50 corporates during the last 5 years. Reliance's exports were 2,78,808 crores, which was 6.7% of India's total merchandise exports for the year. Reliance remained the largest contributor to the national exchequer, contributing 2,16,472 crores. With that, our cumulative contribution over the last 5 years to the national exchequer crossed rupees 9,78,000 crores, or in excess of $100 billion. Reliance's commitment to inclusive growth remains unwavering. Our CSR expenditure in the financial year 26 stood at 2,248 crores, the highest by a single Indian company. Importantly, these achievements are supported by a prudent capital allocation framework, proactive risk management, and a strong balance sheet and growing cash flows. This is reflected in steady improvement in Reliance's global credit rating by S&P to A- and by Moody's to Baa1, both of which are 2 notches above India's sovereign credit rating. Reliance ranks amongst the largest employers in India. Every year, we are consistently creating an increasing number of high-paying direct and indirect employment. Our digital and retail businesses have also catalyzed
lakhs of micro-entrepreneurship opportunities. My dear shareholders, with great delight, let me tell you that the board of Jio Platforms has approved the draft red herring prospectus earlier today, and it will be filed with SEBI today. This is a deeply emotional moment for me, for the entire Reliance family, and for millions of its shareholders. The relationship Reliance shares with its shareholders is a deep and sacred relationship founded on pride, trust, respect, and shared growth. The commitment to shared growth was deeply personal to Dhirubhai. It is equally sacred to me. Imbibed in the same spirit, Isha, Akash, and Anant are heading the Jio IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. The proposed listing of Jio will demonstrate to the world that India can build technology companies of global scale, global capability, and global value. I assure you and all prospective new investors that a brighter future awaits Jio. Friends, 10 years ago, Jio began its journey with an audacious dream to remove digital inequality from India. At that time, voice was costly, data was expensive, speeds were poor. Jio made voice free, made high-speed data affordable, and Jio made digital life possible for every Indian. Jio empowered students to learn, small businesses to grow, families to connect, entrepreneurs to dream, and India to become the world's largest data market. Now Jio is preparing for its next big mission. Friends, in the past, I have spoken to you about the revolutionary power of artificial intelligence. I firmly believe that India should not be a mere consumer of AI created elsewhere. It must become a creator, adopter, and a global leader in AI. That is why we announced Reliance Intelligence last year as our newest growth engine. Our objective is to build a profitable AI infrastructure, platform, and services business, serving consumers, enterprise, and governments at scale. We set out a clear vision, identified the focus areas, and began building the right partnerships with Google, Meta, and NVIDIA. Now we are entering the next phase, execution, the details of which will be provided by Akash. A decade ago, Jio promised broadband connectivity to everyone, everywhere, and we delivered on that promise. Today, Reliance Intelligence promises AI to everyone, everywhere, and we shall deliver on this promise too. My dear shareholders, the Jio revolution is truly a result of courage, creativity, and commitment of thousands of young Indian engineers. Before Jio, many believed that India could only import technology from the world. Our engineers proved otherwise. They built, tested, deployed, and operated technologies at unprecedented scale. Today, Jio is not merely integrating technology. It is creating original technology. Reliance Intelligence offers an even bigger opportunity to our young engineers. They will get to work on problems of national scale and impact. They will build and deploy technology for 1.5 billion Indians. They will create India-born innovation that the world can adopt. To them I say, come build with us and build for India. Build AI that serves humanity. AI that is powerful, trusted, yet affordable. AI that is fluent in every Indian language. AI that empowers farmers, students, doctors, shopkeepers, workers, creators, and families. AI that improves efficiency while creating more opportunities to work and prosper for every Indian. AI that contributes to the productivity and job creation. We will give you the scale, the resources, the freedom, and the responsibility to solve
some of the most important challenges of our age. I now invite Akash Ambani, Managing Director of Jio Platforms Limited. Akash leads Jio with passion, purpose, and a deep commitment to India's digital future to tell you about the spectacular progress made and the even more spectacular future that will unfold. Thank you, respected Chairman. Your words, your guidance, and the faith you have bestowed upon the team at Jio inspire us to scale greater heights. My dear shareholders, in 10 years, Jio has reached an operational scale that is simply extraordinary. The Jio user base has crossed 524 million, cementing our #1 position. Our 5G subscriber base has crossed 268 million, the largest for any single country operator outside China, with 77 million net additions during this year. On fixed broadband, Jio AirFiber has continued to scale rapidly after becoming the world's largest fixed wireless broadband operator last year. With 13 million connected homes, Jio AirFiber is making reliable home broadband available across the country at unprecedented scale and speed. Total data traffic on Jio's network in FY26 stood at 241 exabits, growing 30.8% year-on-year, placing us amongst the largest data operators on the planet. The financial results of FY26 are a fitting tribute to this journey. Jio Platforms delivered revenue of 1,46,885 crores, growing 14.6% year-on-year. EBITDA reached rupees 76,255 crores, an 18.8% growth with an EBITDA margin improving by 190 basis points to 51.9%. For the first time in our history, profit after tax crossed rupees 30,000 crores, growing at 15.1% year-on-year. These numbers are proof of the trust India has placed in Jio. More importantly, they demonstrate that Jio's growth remains both broad-based and profitable. Dear friends, the next chapter of Jio's growth will be powered by 5 commitments. First, to make Jio True 5G the foundation of India's next big digital leap. Our dedicated network slicing will enable a new tier of high-performance connectivity for consumers and enterprises. Our cyclic beam-formed cell design significantly enhances coverage and capacity at high-footfall locations. Our target is to migrate all subscribers to 5G by 2030, whilst advancing India's leadership position in 6G standards. Second is to take high-speed home broadband to every part of India through Jio AirFiber. Our new non-line-of-sight capability has dramatically expanded the reach of home broadband to locations where fiber was never viable. Over 90% of Jio AirFiber's installations are completed within 24 hours, and home connections are now growing at a phenomenal rate of up to 60,000 per day. Per capita data usage has reached 42.3 GB per month, one of the highest in the world. This number will only grow as Jio migrates more Indians to 5G and as AI-enabled use cases proliferate. Third is to digitize Indian enterprises and small businesses. The Jio PC initiative, which delivers cloud compute to small businesses through a simple set-top box, brings enterprise-grade technology within the reach of every micro, small, and medium business in India. Fourth is to ensure AI
for everyone, everywhere. Jio is already embedding AI in consumer technology to deliver a smoother, smarter, and more personalized user experience. AI will make our networks more efficient, our homes more intelligent, our customer service more responsive, and our platforms more useful to every Indian. Fifth is to take India's technology to the world. The proprietary deep tech stack at Jio, built for 5G, fixed wireless access, and AI services, is now ready for deployment with international partners in select geographies. The technology we built to solve for India's challenges will also serve the world and become a key pillar of our export strategy. As we launch more value-added services such as premium 5G, AI bundled services, and enterprise solutions, our ARPU will grow significantly. Dear friends, there's one more frontier I would like to mention: satellite communications. Jio connected India on the ground. Now we must connect India from the skies. There are still the remotest of villages, island communities, and border outposts where Jio network cannot reach. For them, satellite connectivity will be the bridge to the rest of India. Jio is evaluating the development of a sovereign low Earth orbit satellite constellation for India. We are also partnering with the leading global constellation providers by leasing satellite capacity so that we can accelerate service availability while building our own long-term sovereign capability. This dual approach will enable Jio to meet India's connectivity needs faster while laying the foundation for the Indian satellite broadband platform of global scale. To anchor this ambition, Jio is also building its own ground station infrastructure in India. These ground stations will support our partner constellations as well as our own future satellites, creating an end-to-end satellite broadband ecosystem from space to ground. With this initiative, Jio is strengthening India's Atmanirbharta in space, placing India firmly on the global satellite broadband services map. All of these initiatives show that the best of Jio is yet to come. Dear shareholders, Reliance Intelligence, a new chapter in Reliance's deep tech evolution, was announced last year by our chairman. Today, I share with you the progress we are making in turning that vision into reality. Our first priority is to surmount the biggest hurdle for AI in India today: the scarcity and the high cost of compute. To address it, Reliance Intelligence is building India's sovereign AI backbone in Jamnagar. This cutting-edge infrastructure will be powered entirely by clean energy from Reliance's own solar generation from the Kutch Renewable Platform. The first 120 megawatts will be commissioned by the end of 2026. In addition, we are operationalizing an initial fleet of advanced NVIDIA GB300 GPUs. This next generation compute capacity is equivalent to more than 75,000 H100 GPUs on an AI inference basis. As the first 120 megawatts becomes fully operational, this capacity can scale over 2 lakh H100s equivalent GPUs. This capacity places Reliance amongst the largest AI infrastructure platforms being built anywhere in the world. When compute becomes affordable, innovation becomes inevitable. Friends, our second priority is partnerships. No company, however large, can build the future alone. The right path is to combine the best global technologies with Indian execution, Indian infrastructure, Indian domain knowledge, and India-first governance. Our Google partnership has deepened into a truly AI-first collaboration. For hundreds of millions of Jio users, Google AI Pro, powered by Gemini, is already accessible free of cost. Our second major partnership is a joint venture with Meta, which operationalizes the Llama open source AI for Indian enterprises. Reliance Intelligence will deliver sovereign hosting
within India with full model transparency, portability that allows every enterprise to own its AI journey. Dear friends, Reliance Intelligence is building trusted, affordable, multilingual AI services designed to be accessible in 22 Indian languages. This sovereign, green, secure compute backbone will power India's first applications such as Jio Bharat IQ, AI Vyapar, Jio Health IQ, Jio Learn IQ, and Jio Krishi IQ. Jio Bharat IQ will make AI a companion for every Indian. AI Vyapar will help small merchants and businesses improve productivity, serve customers better, and compete with confidence. Jio Health IQ will bring intelligent healthcare support closer to every family. Jio Learn IQ will help students learn in their own language at their own pace and with confidence. Jio Krishi IQ will help farmers make better decisions on crops, weather, resources, and income. Each of these services is designed around one simple principle. AI must be easy to use, trusted to rely on, and affordable for all. Together, these platforms will create a scalable foundation for consumer, enterprise, and government AI services. Friends, we are simultaneously building a world-class team of AI researchers and engineers, investing in India's AI startup ecosystem, and collaborating with leading Indian universities and research institutions. Within Reliance itself, the transformation is unmistakable. At Jio, AI native network management is already driving efficiency and quality at scale. At Reliance Retail, AI embedded merchandising and supply chain optimization is reducing waste and improving product availability for millions of customers. At JioStar, AI is powering the multilingual content creation. In our oil to chemicals operations, AI-driven process optimization is improving yield and reducing energy consumption. Dear shareholders, just as Jio made data extremely affordable for every Indian, Reliance Intelligence will disrupt AI economics by making it dramatically more affordable for every Indian by the end of this decade. The Jio Bharat platform has already proved that Jio can put capable smart devices in the hands of Indians at Rs 999. Now, with Network Edge AI inference, we will bring advanced AI experiences to affordable devices. When AI becomes ubiquitous and easily accessible, India will not merely participate in the AI century, it will lead it. Unlike global AI platforms that build in English and translate later, Jio is building AI natively in Indian languages. So a farmer querying in Marathi or a student in Tamil gets an AI that thinks and replies in their language. भारत का AI भारतीय भाषा में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा, भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा. What we're building is an AI for India, AI by India, AI that will one day serve the world. To give you a glimpse of what lies ahead, we will now showcase some of Jio's latest innovations in AI. Across the world, AI has meant one thing, an app on your phone. And through it all, the phone call, the most natural thing we do, has stayed unchanged for decades. Today, Jio is doing something fundamentally different. Every day, Jio carries 20 billion minutes of voice, making us one of the largest voice carriers in the world. This is where India truly lives, talks, works, and connects. So we asked, why should AI sit outside the very place Indians interact the most? And so, we're building AI directly into the heart of the Jio network. No app to download, no number to add, available to every Jio customer in every Indian language. Let us just show you how we are working
to bring intelligence to every geo call. Just say, "Hey Geo," and your AI agent joins the call. For as long as you like, always, and only with your consent. The agent has multiple capabilities. It can transcribe calls. For example, on a conference call, it can identify up to 10 unique speakers and capture every word in their own language. It can summarize, sharing summaries, action items, and reminders with every participant after the call. It can act. Ask it to order food, book a cab, reserve a table, or set up the meeting you just agreed to. All done on the same call. Your own concierge on every call, launching for Jio's 500 million plus family later this year. Here's a quick demo. Arjun Mehta is deep into a quarterly review call with 5 people when he realizes 3 colleagues who should be weighing in aren't on the line. He just says, "Hey Gio, add Rohan, Priya, Kavya." Adding 3 more participants to the call. And they are dialed in, no fumbling for numbers, no separate conference bridge. Within seconds, the 3 of them are connected. Now, 8 people and the call is running long. Arjun can't take notes and stay in the discussion. So he says, "Hey Gio, start transcribing this meeting." Transcribing the call now. Every participant gets a notification that the call is being recorded and transcribed with consent and begins capturing in real time, identifying each of the 8 speakers by voice. Walking to the lift, tired, he says, "Hey Gio, summarize the call for me and create action items for all." Summary being generated. Clean minutes, the decisions and the action items tagged to each owner. His own 2 action items arrive as an SMS with a reminder already set. On the drive home, he calls his wife. "Hey Gio, call Ria." Calling Ria. Hi. Hi. Should I book a restaurant? Papa, it's Friday. So sorry, Myru. Papa forgot it's Friday. On the same call, he says, "Hey Gio, order a margarita pizza." The AI call agent knows his usual outlet and saved address, asks the right 2 questions. You want regular or medium-sized pizza? How about adding Campa Cola? Yes, a medium-sized pizza with Campa Cola, and place the order. Okay, your order has been booked and your total is 748 rupees. He confirms the price and places it. By the time he arrives home, the pizza has arrived and the family tradition continues. I now invite my colleague Kiran to join me. Thank you, Akash. Now let's talk about MyGeo. MyGeo is India's most used self-care app with over 60 crore users. For a decade, it has been a place you go to recharge or to check your balance. With AI, something fundamental has changed. Think of the most capable person you know, the one who doesn't need to be told every step. You say what you want, and they take it from there. This is what we call an AI agent. We are transforming MyGeo from an app into a personalized Geo AI advisor and relationship manager. You no longer navigate MyGeo. You say what you need, and MyGeo starts working. Are you shifting to a new city? Don't click through the screens. Just voice your intent, and MyGeo acts instantly. Here is a quick demo. Hey Vikram, how may I help you today? I'm moving to Pune next month. How can I transfer my Jio fiber? Got it, Vikram. I can move your whole Jio fiber setup with you. What's the new address in Pune? B1204, Skyline Heights, Baner, Pune, 411045. Good news, that address is covered. Here's what I found. Pick an installation slot for the new place. 15th July morning works for me. Done. I've set everything in motion. Our agent Rajveer Sharma will contact you for transferring the Jio fiber. And I ping you a day before the installation. You're all set? Anything else for the move, or shall I leave you to the packing? Traveling overseas? It finds the right roaming pack and sends real-time usage alerts. Here is a quick demo. Hey Vikram, tell me what you need and I'll take care of it. I'm flying to Italy next week.
That sounds exciting. Italy is a great destination. To pick the right roaming pack, could you share your departure and return dates? 25th June to 5th July. Nice. That gives you 10 days in Italy. Here are the recommended packs that fit your window. Pick the one that suits how much data you need. Recharge for 1551. Perfect. I have completed your recharge. Your plan will auto-activate when you land in Italy. Have a great trip. Bought a new eSIM phone? It handles self-KYC and activates your phone in minutes. This is for every Indian in all major Indian languages, voice and text. As always, privacy stays at the heart of it. MyJio acts only with your consent. Every action is logged, and everything involving payment always needs your confirmation. You can see all of the demos on our website. Now, let's move to Jio Home. Jio powered India's journey from voice to data to video, pioneering gigabit broadband for every Indian. Today, we take the next leap. Jio Home's next generation offering delivers multi-gigabit capability, up to 5 Gbps download and 1 Gbps upload, dedicated to your home through our multi-gigabit ready Jio Air Fiber. But this is not about speeds. It is about what your family can do now. Look at your home today. Connected devices per home have grown multifold in 5 years. And this is only set to rise. We needed connectivity built to power that rise. One member streaming, another cloud gaming, a third on a video call, a child in an online immersive and interactive class. All at once. All flawless, nothing slows down. That's what 5 Gbps gives you. A breakthrough multi-gigabit wireless technology built in India. Speed also changes how things feel. A large file that took minutes now lands in seconds. The latest AAA game, 100 gigabits, streams whilst you pour a cup of chai, and you're playing before it's gone cold. This makes India ready for 8K multi-screen entertainment. This transforms work too. With 1 Gbps upload, your home becomes a true global workplace. Real-time co-creation with teams anywhere in the world. And this is just the beginning. We're entering the era of spatial computing with volumetric video, where AI and XR create interactive, immersive experiences. The opportunity is no longer just to connect homes to the internet. It is to turn every home into an intelligent home, a place to learn, play, work, and create at the speed of imagination. The fastest broadband in the world should reach you just as fast. At Jio, the journey to a connected home should feel effortless from the very first moment you show interest. Through our website, a missed call, or MyJio. So we're reimagining the entire Home Connect journey, from interest to go live. It rests on 2 simple promises. First, within 15 minutes of showing interest, you will get a call back in your own language. It answers every question, helps you pick the right plan, books your home connection slot, and stays with you throughout your Jio Home journey. Second, your Wi-Fi will go live within 24 hours, anywhere in India. This is connectivity, the way Indian homes deserve it. And finally, to our last announcement for the home. Today, we announce Jio Teleframe, the home for agents in your home. This is a family of Jio AI agents built for everyday life. AI agents for the day, for care, for guests, for entertainment, shopping, and of course, the connected home. Every agent has a job. Teleframe gives them one shared place to help, act, and stay visible to the family, always with permission and in every Indian language. These agents know you, your family, your routines, the room around you. They sense context and bring the right help forward without anyone opening apps, searching menus, or repeating what the home should already understand.
The school morning starts before anyone opens an app. Teleframe knows the family is leaving soon. So the day agent brings up rain after 2 p.m. So you remember to carry your umbrellas and raincoats. And the doctor appointment at 5:30. Planning a festival lunch? The guest agent sees the plan taking shape. Hey Gio, did you get that? He checks who's arriving, suggests food dishes based on past family choices, builds the grocery list, and with one command, places the order for the right delivery window. It can update the host when delivery is en route. At dinner, Papa is at the table. Medicine is due, and the care agent reminds him before food. Match night begins with the India match. The agent opens Jio Hotstar, sets light, fan, volume, and keeps score updates visible. Different agents, one home. A home that understands you and looks after the people in it. Dear shareholders, let me now talk about our media and entertainment business. In FY26, JioStar completed a remarkable first year of full operations. Today, JioStar, Jio Studios, and Network 18 together constitute India's most powerful media ecosystem. The business posted a full year revenue of rupees 34,917 crore with an EBITDA of 5,842 crore and a net profit of 3,434 crores. JioStar remains India's leading television entertainment network with a 34.7 viewership share nearly equal to the next three players combined. Every day, 389 million viewers choose our content across genres and languages. On digital, Jio Hotstar has reached a scale that is amongst the largest in the world and the largest in India. The platform averaged 451 million monthly active users during the year. Our live streaming capabilities continue to set global benchmarks. During the recent T20 World Cup, where India was victorious, Jio Hotstar recorded a world record 72.5 million concurrent viewers in India. Today, 9 of the 10 highest global concurrency records belong to Jio Hotstar. IPL 2026 reached over 700 million viewers on our platform, demonstrating the unparalleled reach of our digital ecosystem. Jio Hotstar also became the first Indian paid OTT platform to cross 1 billion downloads and is now available on 99% of connected TVs in India. These milestones reflect a simple reality. Whether on television or digital, JioStar and Jio Hotstar are where India comes to be entertained. We launched multiple AI-driven platform initiatives in FY26. ChatGPT-powered conversational discovery with recognition of Indian accents and regional languages. Jio Hotstar's micro-content hub, Tadka, launched in April this year, has already amassed more than 100 million users in under 2 months. The first ever in-app commerce integration with Swiggy during IPL matches, which enabled food ordering without leaving the live video stream. We also pioneered interactivity features such as voting, live chat, and meme creation. More than 100 million unique users have used these features, generating over 11 billion interactions. Now, let me introduce JioStar Gen AI Media Studio, or simply JAMS. JAMS is an end-to-end AI-native content production pipeline for Bharat, spanning the full journey from ideation and storytelling to image, audio, video, and final production workflows. Through JAMS, we aim to nurture a new generation of creative technologists who can combine storytelling with AI to produce premium quality content for India and the world. Every product decision, every experience we build is designed to put power and choice
and control firmly in the hands of the consumer. This philosophy has earned us the loyalty and trust of 500 million users on Jio Hotstar. Today, we are proud to present an exciting pipeline of innovations that will redefine how consumers experience entertainment and sports in the future, seamlessly woven into how they shop and engage across the Jio Hotstar ecosystem. Let me take you through a feature that gives you your own personalized story engine. AI Snapshot builds you your own recap, every key moment stitched into a narrative, right on your screen. Here's a demo to show you how it works. Meera's been meaning to rewatch Arya for months. Season 3 just dropped. She jumps straight in. 10 minutes into episode 1, Daulat appears on screen and is talking friendly with Arya. She freezes. Wait, wasn't he the one who killed her husband? She remembers the shock of that moment, but the why, the full shape of it, has gone fuzzy. She doesn't open a browser to search. She doesn't rewind to season 1. She just asks, why is Arya friends with Daulat? Didn't he kill her husband? It builds the story for her. The early scenes, Daulat laughing at the serene dinner table, the small moments of tension she didn't notice the first time. The deaths, the deals, the slow unraveling of a loyalty that was never what it seemed. Not a summary of what happened, but the reason it happened. Assembled from across hours of storytelling in minutes. She hits play on the first scene. This time, when Daulat smiles at Arya, she knows exactly what that smile means. For the first time ever, a marketplace is created on an entertainment platform where you can shop while you watch without leaving your favorite content. Introducing content commerce on Jio Hotstar. Here's a closer look on how you can move from screen to cart seamlessly without leaving your screen. You are watching Dhurandhar on your phone when something on screen catches your eye. A Sherwani. And just like that, you want it. Instead of searching, you tap on the shop button right inside Jio Hotstar. The AI reads the frame in real time, identifying every outfit on screen. The exact items you're looking at appear tagged and priced. The shop panel brings it all together with retailer information, pricing, and alternatives in one marketplace. You find the one you like and tap Buy Now. It fetches your delivery address and payment details, no forms to fill. The order is confirmed, and you're right back to watching Dhurandhar. From inspiration to intent to purchase, all in a few minutes without leaving your screen. At Jio Hotstar, we understand that you have diverse interests and want to watch multiple feeds all at once, but don't want to choose between entertainment, sports, or news. We have ensured you watch it all on one screen, side by side. Here's a glimpse of multi-view in action. Vikram has a problem most people would envy. India are in a tense run chase. The tension is building ball by ball. Breaking news is also rolling in. Election results, state by state, constituency by constituency, too close to ignore. Moreover, big boss eliminations are happening. Any other day, he'd have to choose, but not today. He picks up his remote and builds his screen. The match, he needs to watch every ball of this chase. Adds the news channel to track state results live as they're declared. Next up, big boss eliminations. And lastly, he adds another news channel in Bengali. A different desk, but same urgency. He switches from the match to see who is trailing and who is winning. He notices an interview happening on the news channel in Bengali. 4 things, one screen. Silent, present, there when he needs to be. Dear shareholders, let me now speak about Jio Studios, India's #1 content studio by revenue, catalog size, and box office share. The Dhurandhar franchise crossed 3,000 crore
in worldwide box office gross, making it the first Indian film duology in which each film crossed 1,000 crores. With this, Jio Studios completed 3 consecutive years as the highest grossing Hindi film studio and now has over 500 awards across its content slate. Dear friends, Network 18 reached 250 million people every month through television and has over 450 million subscribers and followers across its digital platforms. It has also established a stronghold on social platforms with more than 65 billion video views this year. Our flagship brands, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, continue to lead their categories. Money Control is India's leading financial intelligence destination. Money Control Pro and Money Control Super Pro have strengthened Money Control's subscriptions business with a fast-growing feature-rich offering for investors that's seeking actionable insights. First Post remains the premier destination for audiences seeking an Indian view of the world. With the creator economy growing exponentially, the company launched Creator 18. This offering strengthened its ability to deliver social media solutions for clients and develop new formats that resonate with the younger audience. With that, let me invite our chairman back onto stage. Splendid, Akash. I can see the passion, dedication, and hard work you and your team are putting into this mission. When work is done with such devotion, hard work becomes heart work. I am confident that this hard work will make Jio's second decade even more scintillating, more purposeful, and more transformational. As Jio enters its next decade, our aim is to build one of the world's leading digital infrastructure and AI platforms while creating enduring value for all shareholders. Dear shareowners, when Dhirubhai Ambani took Reliance public in 1977, he made an unspoken promise to all Indians. The promise that Reliance will always build for the people, not merely for profit. 20 years ago, we renewed that vow in the most direct and personal way possible. We walked into the lives of every Indian family and said, you deserve products of better quality, better choice, better value, with consistent innovation across offline and online channels every single day. And that was the founding philosophy of our retail business. In November 2006, we opened our first Reliance Fresh store in Hyderabad. What followed is one of the most extraordinary growth stories in the history of global retail. Within 5 years, we had crossed 1,000 stores and $1 billion in annual sales. Within 8 years, we became India's largest retailer. And in the fourth quarter of the financial year 26, we crossed 20,000 stores, a scale no retailer in Asia has achieved in such a short time. Looking back, I see 3 distinct chapters. First, the launch era, building from nothing, store by store, town by town, earning the trust of Indian consumers, one transaction at a time. Second, the expansion era, integrating the physical might of our stores with the digital heartbeat of India. Reliance Retail became an omni-channel retail ecosystem. Through JioMart and Ajio, we brought the store to the smartphone and the convenience of modern retail to every pin code in this country. And now, the deep tech intelligence era. Our unmatched deep tech capabilities, coupled with our unparalleled digital reach, have been one of the principal accelerators of our retail business. We leverage AI and deep tech to operate with precision and efficiency. Moreover, our deep understanding of Indian consumers and wealth of data enable us to offer the very best
product and services. Friends, Indian retail is evolving faster than ever. From the corner store to the smartphone, from a single basket to a daily habit, Reliance Retail has been at the forefront of this evolution. It is the trust of Indian consumers which has placed us among the global top 50 retailers, and we remain the only Indian retailer to achieve that distinction. Reliance Retail is now poised for another great leap forward. Between Reliance Retail and RCPL, we will add two powerful growth-boosting platforms. First, an advanced manufacturing platform. We are building a manufacturing platform extending from beverages and daily essentials to one of the most unorganized categories, fresh fruits and vegetables. This category is in urgent need of waste reduction, hygiene promotion, and higher safety standards. We will modernize this by bringing our sourcing, cold chain, and distribution strength to fresh produce. This will give farmers fairer returns, shopkeepers dependable supply, and every family fresher food at fairer prices. We are also building a future-ready garment manufacturing system. This will deliver better quality garments to our customers at the most competitive cost. We have created supplier partnerships in 21 pan-India clusters where these garments will be manufactured. We will also do the same for affordable electronics, from smart eyewear to television, smartphones, and connected wearables, with a continued focus on superior customer service. Second, an exports platform. Our exports platform is a logical extension of our manufacturing platform in retail. The rapid growth in our consumer brands business in India has given us the confidence to build a strong and scalable global FMCG business. Our export journey reflects the growing strength of our brands, our competitive product portfolio, and our ability to serve diverse consumer needs across global markets. Let me now invite Isha Ambani, Executive Director, Reliance Retail, to address us. Thank you, respected Chairman, esteemed shareholders. Financial year 26 was a year of strong execution and measurable acceleration. Gross revenue reached 3,70,026 crores, growing 11.8% year-on-year. EBITDA grew 7.9% to 27,033 crores, 3.4 times that of our nearest competitor. Profit after tax rose 12% to 13,838 crores. Our registered customer base reached 387 million, up 11% year-on-year. We processed 1.93 billion transactions, up 39% year-on-year. That single number captures something significant. Quick commerce coming of age, adding a promising new layer to the growth of large basket shopping. We now operate 20,160 stores across 78 million square feet. In grocery, our Smart Bazaar network crossed 1,000 stores, one of the fastest large-scale retail rollouts in the world. A large part of this network now serves Tier 2 and below markets. In many of these towns, Smart Bazaar is the first organized modern retailer, transforming access for millions and creating livelihoods that did not previously exist. This year, we launched the All Goods Exchange program across Smart Bazaar stores, collecting over 4,400 tons of recyclable material in the first 45 days. The scale of our grocery operation reflects the strength of our farmer and supply chain partnerships. We procured approximately 5.7 lakh metric tons of fresh fruits and vegetables this year, partnering with over 40,000 farmers across 110 collection centers, delivering low prices to the consumers and better returns to the farmers. We sold 12 lakh metric tons of staples. In home and personal care, our portfolio is growing 3 times faster than the industry. Clean shampoos are growing at 8 times the market rate,
laundry shots at 9 times, and roll-ons and sunscreens at 4 times. Quick commerce is fast becoming a daily habit for millions of Indian households, and we are expanding in this space. JioMart has become one of India's largest quick commerce networks, with 3,100 plus stores serving 1,200 plus cities across 5,100 plus PIN codes. Average daily orders grew 3.6 times year on year. From smartphones to last-minute outfit changes, thousands of products across these diverse categories arrive within hours, even in small towns. Repeat orders on quick commerce grew more than 6-fold. In fashion and lifestyle, we sold over 8 lakh garments every day. Ajio's average bill value rose 23%, average selling price grew 17%, and option count expanded to 3 million, up 22% year on year. Ajio has grown 7 times in 5 years. Ajio Rush, our 4-hour delivery promise, now covers 600 plus towns. Shein has crossed 11 million app installs, adding 1,000 new styles daily. Dear friends, global fashion at Indian prices is an idea whose moment has arrived. Our premium brand segment added exclusive long-term partnerships with Stella McCartney, Kurt Geiger, Max & Co. and Fabletics. Playing a perfect foil, Tira is anchored in deep pride in India's rich heritage, placing traditional Indian products on mainstream consumer shelves. Tira recently introduced Pura Veda, its own Ayurveda-inspired beauty range, giving Indian rituals the global stage they deserve. Reliance Retail also welcomed Pahadi Local into its family. Known for its pristine mountain-sourced ingredients and its iconic Gutti Ka Tel, this homegrown brand represents the best of authentic Indian wellness. We will scale our own brands to consumers across India and beyond, ensuring Indian beauty products stand proudly alongside the world's leading global giants. In consumer electronics, we grew significantly faster than the market. We sold over 2,500 phones every hour, along with more than 4,000 televisions, 8,000 large appliances, and 1,600 laptops every single day. Our rescue after-sales network spans 1,621 locations, handling 6.5 million service volumes this year, reaching nearly 19,000 PIN codes. JioMart Digital is now India's largest mobile distributor, with 1.2 lakh active retail partners reaching over 85% of the addressable retail universe. In jewels, average bill value grew 53% year on year, with a deliberate and continuing focus on design-led diamond jewelry. Today, Swadesh directly collaborates with over 900 artisans across 270 plus craft forms, from Longpoi pottery and Naga weaving in the Northeast to Dhokra metalwork in Chhattisgarh, Banjara embroidery in Telangana, and Toda embroidery in Tamil Nadu. Over 3,000 individuals from tribal communities find employment through this program. These are not transactions. These are acts of cultural preservation at commercial scale. Dear shareholders, the intelligence era in Reliance Retail is not a vision. It is already live. But the intelligence we are building is not merely computational. Indian consumers are shaped by culture, by community, by aspiration, by festivals, by season, and by sentiment. What will separate Reliance Retail from every other retailer in the world is not just the scale of our data, but our ability to combine technology with a deep understanding of Indian consumers. In the decade ahead, Reliance Retail will not merely sell products. We will catalyze a sustainable, inclusive, and technologically advanced way of life for every Indian, contributing our fullest to the vision of a Viksit Bharat. Dear shareholders, 3 years ago, we took a leap of faith that India could produce FMCG brands of global quality at Indian prices and scale them faster than anyone thought possible. Reliance Consumer Products Limited has done just that, building a national FMCG powerhouse from the ground up and doubling its revenue in a single year. In financial year 26, RCPL achieved gross revenue of 22,000 crores, growing twice year on year.
What took our peers decades, we achieved in just 4 years. It made us one of the fastest growing FMCG platforms in India's history and one of the fastest growing consumer product companies anywhere in the world. Today, RCPL products are present in more than 40 countries through exports and franchise sales, making RCPL a truly global Indian consumer brand. This year, however, was not without its challenges. Geopolitical headwinds drove up raw material and packaging costs and disrupted global supply chains. We absorbed these shocks entirely within the business. Staying true to our consumer-first approach, we ensured our products remained accessible and affordable for every Indian household. RCPL is now a direct subsidiary of Reliance Industries, having completed its demerger from RRVL in December 2025. With singular focus on its own markets, its own consumers, and its own ambitions, the results have been exactly what we envisioned. Campa achieved 4,700 plus crores in gross sales in financial year 26. Having challenged decades-long market leadership, it is now India's fourth largest carbonated soft drinks brand with a double-digit market share in key markets. Campa is not merely a brand, it is India Ka Thanda. Independence, our daily essentials brand, delivered 2,600 crores in revenue and was recognized as one of India's most trusted brands of financial year 26. In packaged drinking water, RCPL is now India's third largest branded water player, powered by Campa Shaw, launched nationwide in October 2025. In beverages, we grew 3.2 times year-on-year. Daily essentials grew 1.6 times. Our home and personal care portfolio grew 1.3 times. The foods category delivered positive momentum across biscuits, confectionery, snacks, and processed foods, with SIL repositioned for a new generation of consumers. Friends, this year we made a series of focused acquisitions extending the RCPL platform in precisely the right directions. In daily essentials and foods, we acquired majority stakes in Udhayam Agro Foods and in Southern Health Foods, known by its key brand Manna, a cherished regional name to which we will bring national fame. In beverages, we acquired Goodness Group Global, the Australian business behind Nexpa, Bison and Pace, co-created with cricketer Pat Cummins. In personal care, we acquired global rights, excluding select territories, to heritage brands like Brile Cream, Toni & Guy, Badidas and Mate, significantly deepening our grooming and bathing portfolio. We're also building brands with cultural resonance. We rode the excitement of the T20 Men's Cricket World Cup, activating Campa Shaw and Sun Crush to powerful consumer response. We dominated the IPL with Campa Energy, building national momentum through high GRPs across India. We deepened our regional connect through Power Up in Andhra Pradesh and Telangana and Purple Energy in Tamil Nadu. Dear shareholders, the Indian consumer is evolving. We're not just keeping pace, we're anticipating what comes next. Our competitive advantage rests on 4 pillars. First, deep tech innovation. Our state-of-art R&D center, staffed by over 125 scientists, has developed more than 100 products and filed 9 new patents and 11 design applications in the last year alone. Second, advanced manufacturing scale. 10,000 crores of rupees invested to date, with beverage production now spanning 12 states through high-speed bottling lines in multiple greenfield plants. We're building food parks across India, modern, integrated facilities with multi-category production lines spanning biscuits, chocolates, staples, and packaged foods designed to drive scale efficiencies through cross-category integration. Over the next 3 years, a further 30,000 crores of rupees of investments will build one of Asia's largest networks of such integrated food parks, AI-driven, robotics-enabled, and engineered for lasting cost leadership. Third, distribution depth. 3 million plus outlets reached through 5,000 plus distributors in 3 years, faster than any player in Indian FMCG history. We're expanding into the Northeast, West Bengal, Bihar, and other geographies. Fourth, value proposition. India's large rural consumer base and millions of middle-class households share one aspiration: global quality at Indian prices. That is the founding logic of everything we make,
price, and distribute. Friends, we're building a business where every decision is powered by data and every process is driven by intelligence. Embedding AI across all our functions, from understanding what consumers want, to planning what we produce, to how we move our products across the country. This foundation will help us move faster, operate smarter, and remain closer to what our consumers truly need. Our vision is simple: to be at the heart of every Indian home. Not in one category, but across the full arc of everyday Indian life. From daily essentials and staples to packaged foods and snacks to the moments of indulgence that make life worth savoring. We're building not merely a portfolio of brands, but a consumer ecosystem that grows with every stage of Indian life. RCPL's near-term ambition is to reach 1 lakh crores in revenue by financial year 2030. Our long-term ambition is to become one of India's largest FMCG companies with a global platform to match. We have just begun scripting the best of RCPL. Soon, it will be a value-creating engine for Reliance Industries, comparable in scale and profitability to our retail business. This is my assurance to our esteemed shareholders. Thank you, and let me now welcome back the chairman. That was truly impressive, Isha. Dear shareholders, let us applaud Isha and the entire retail and consumer product teams for what they have built and for the clarity and courage with which they intend to build the next phase of Reliance Retail. Together, Reliance Retail and RCPL create a uniquely integrated platform spanning manufacturing, distribution, brands, commerce, and consumer relations. Our ambition for the next decade is not simply to be the world's largest retailer. It is to be the world's most intelligent, most humane, and the most inclusive consumer ecosystem, one that makes life of quality and dignity an everyday reality for every Indian. Esteemed shareholders, I now turn to another business vertical of Reliance, which is both the oldest and the newest. Energy is the very essence of civilization that has driven the progress of humanity. Since the birth of Jamnagar, Reliance has carried an abiding commitment to India's energy self-reliance. I see India today standing at the threshold of an energy supercycle, with energy demand rising rapidly over the next decades across all segments. Yet, India remains dependent on external energy sources for over 70% of our needs. This is not only costly, but it also makes India vulnerable to geopolitical instability. Clearly, it is unsustainable in the long run. We consider it our duty to ensure India's future is never held hostage by energy insecurity. Reliance is working on the most comprehensive, integrated, and future-focused plan by any Indian corporate to boost India's energy sources in every way possible, from solar, battery, wind power, hydrogen, to underground coal gasification and compressed biogas and bioenergy. The singular aim is that India must produce almost all the energy needs it has in abundance in the most affordable and the most eco-friendly manner. This, I believe, will be the most apt tribute to the Prime Minister's Atmanirbhar Bharat initiative. The abundant green energy will enable India become a leader in green AI, green chemicals and materials, green fuels, green jobs, and green exports. Let me now invite Anant Ambani, Executive Director of Reliance Industries. Thank you, respected Chairman. My esteemed shareholders, Reliance's exploration and production business is a strategic cornerstone of India's energy security. Our KG-D6 and CBM fields together constitute one of India's most productive natural gas platforms. When the West Asian conflict disrupted LNG supplies,
Reliance swiftly redirected its domestic gas to priority sectors such as city gas distribution, fertilizers, and power generation. When the nation needed it most, Reliance delivered. This business reported revenue of 23,861 crore and an EBITDA of 19,050 crore for the year 26. Friends, our KG Basin fields performed in line with expectations. Gas production was nearly 26 MMSCMD, which is about 30% of India's natural gas production. Further, oil production was about 18,000 barrels of oil per day. We are executing a targeted well intervention program to sustain plateau production through the year 27 and beyond. On CBM, I am pleased to report impressive momentum due to the successful implementation of multilateral wells, the first of its kind in India. Our second campaign is on schedule, with 23 of 40 multilateral wells completed, and production momentum is building. Given ENP's vital role in India's energy independence, Reliance will continue to actively pursue new opportunities in this sector. We are building not just for today's energy needs, but for India's energy future. Dear shareholders, let me now speak about our oil to chemicals business. Every business aspires to one quality above all else: the ability to stay strong when the external environment turns volatile. In the year 26, our oil to chemicals business demonstrated that quality not in theory but in practice, under perhaps the most extreme conditions. Revenue for the year grew 5.7% to 6,62,401 crore. EBITDA grew 10.1% to 60,546 crore. Friends, let me take you back to March 2026, when the Strait of Hormuz was disrupted. Crude and product markets witnessed extraordinary volatility during the period. Yet, our diversified sourcing and agile logistics sustained operations, helping us maintain near full refinery throughput in the fourth quarter. However, the conflict impacted margins as physical barrels commanded a premium, freight rates jumped, and insurance costs surged. We increased LPG supply fourfold to help the nation tide over the import disruption. This is the structural advantage of building the world's most integrated, most flexible, most resilient refining and chemicals complex. The decades of investment in feedstock diversity, gasifier infrastructure, and operational excellence delivered when it mattered the most. Dear shareholders, as committed last year, our major investments are progressing well. Let me walk you through them. Advanced execution is underway on the 3 million ton PTA facility at Dahej. This project will cement our position as one of the world's most cost-competitive producers. Our carbon fiber facility at Hazira is poised to become one of the world's largest and most advanced facilities of its kind. This is a monumental achievement and provides a platform from diverse industries, ranging from wind energy to hydrogen and from humanoids to defense. Our PVC and CPVC expansion, including a 1.2 million ton PVC plant at Nagothane, will significantly cut imports of materials that millions of Indian homes and industries depend on every day. These capacities will serve India's growing demand across infrastructure and consumer goods, boost value-added exports, and capture the next leg of growth. Friends, we continue to adopt digital technologies in innovative ways to enhance operational efficiency. Here are 3 specific examples of how we are digitizing operations. First, our proprietary AI-driven feedstock optimization tool now helps select the most efficient crude blends. Second, our digital logistics platform developed in-house streamlined chartering and supply chain operations. And third, the new age smart contract execution tools
improve speed and accuracy in customer transactions. Building on these digital foundations, we are progressing towards operating Jamnagar as the world's first end-to-end autonomous refinery, an industrial milestone that will define the next era of global refining. Dear friends, our consumer energy business under GeoBP grew strongly this year, maintaining adequate fuel availability in domestic markets despite costs soaring above market prices in the last few months. GeoBP petrol and diesel volumes grew 29% year-on-year, significantly outpacing industry growth and gaining higher market share. Our retail network grew to nearly 2,200 outlets, with 400 under construction. We expanded EV charging to 80 cities and 45 highways, and grew our CBG network, making us the largest player in the country. Our CBG and CNG network covers 177 sites, with volumes growing 68% year-on-year. GeoBP remains India's most efficient and effective fuel retailing network. Dear shareholders, our O2C business is entering its next generational strategic evolution. Every barrel of crude we process will increasingly yield chemicals and high-value materials, not just fuels. More efficient, more export-driven, more valuable. This business financed our past. It is financing our future, and it's the best chapter still ahead. My dear shareholders, there are businesses that create value, and then there are missions that shape civilizations. Our new energy business is a unique combination of both. It is Reliance's most ambitious generational undertaking, designed to solve India's energy trilemma of security, affordability, and sustainability simultaneously at a scale that has no parallel. In the year 26, this mission moved from construction to commissioning. The Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex at Jamnagar, spread over 5,000 acres, is now one of the world's most integrated clean energy manufacturing ecosystem. Our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, always dreamt of making India self-sufficient in energy. This business is a manifestation of that dream. Dear shareholders, I am proud to report that our solar PV cell and module manufacturing lines have been commissioned and are now operational. Nearly 1 gigawatt of HJT modules have been produced, with around 2% higher energy yield, 15% better temperature performance, and 25% lower degradation than conventional modules. We have achieved ALMM listing for HJT technology, the first in India for this advanced cell type. This is a proud affirmation of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's clarion call for Make in India. We are building towards 20 gigawatt per annum of fully integrated capacity from polysilicon to ingots, wafers, cells, modules, and glass. Every step in this chain is a step towards Atmanirbhar Bharat. Friends, the first phase of our 40 gigawatt-hour annual BESS and cell gigafactory is on track to be commissioned this year. All the equipment has already been delivered at the site, and we have now committed to scale this up to 120 gigawatt-hour of annual capacity. When commissioned, this will make Reliance one of the world's largest manufacturers of lithium iron phosphate batteries. Let me put that in perspective. In a world where supply chains are being contested and access to technology is being weaponized, building world-scale battery manufacturing capacity in India is not merely a business decision. It is a strategic imperative for national resilience. This is the holy grail of affordable, sustainable, and self-sufficient round-the-clock RTC power, and Reliance is making it real. Dear shareholders, let me now turn to where this ecosystem comes together. In the arid Kutch region,
where we are developing a renewable energy hub across 550,000 acres. This hub is being built to deliver round-the-clock power at gigawatt scale, combining solar and battery storage systems in a single unique integrated architecture. This platform will become one of the lowest cost resources of round-the-clock green power anywhere in the world. Once fully operationalized, the integrated hub will generate over 40 billion units of green electricity every year, which is approximately 3% of India's annual electricity requirement. The dedicated Kutch to Jamnagar transmission corridor is under construction with EPC contracts awarded. Our peak installation rate target is 55 megawatt peak of solar modules and 150 megawatt hour of battery containers per day. I want you to pause and absorb that number. 55 megawatt peak of solar installations per day. 150 megawatt hour of storage per day. This is not just any project. We are gearing up for a world-scale deployment of clean energy infrastructure at a pace the world has never seen before. Dear shareholders, green electricity is the foundation, but green molecules are the transformation. Our green chemicals program is advancing on plan. We are on track to commission our alkaline electrolyzer manufacturing gigafactory. We will unlock 4 powerful monetization streams through green molecules. 1. Green urea, strengthening India's food security. 2. Urea ammonium nitrate, UAN, for our fertilizer needs. 3. Green ammonia for co-firing in power generation, displacing fossil fuel emissions in India and export markets. And 4. Biomethanol, a clean transport fuel and chemical feedstock with sustainable aviation fuel applications and with a growing global demand. I am proud to announce that Reliance has signed a landmark $3 billion long-term supply agreement with Samsung C&T for green ammonia, which is among the largest green ammonia offtake contracts in the world. This validates the commercial competitiveness of our green hydrogen platform. We are in advanced discussions for more such exports to Japan, Korea, and Europe with long-term offtake commitments. Our target of 3 million metric tons of green hydrogen equivalent green chemicals capacity in the next 10 years remain firmly in our sight. Friends, step back for a moment. Consider what we are truly building here. The world's first fully sovereign clean energy ecosystem. Sunlight converted directly into electricity and green molecules. No imported fuel, no foreign technology, no exposure to the disruptions that have shaken the world this past year. Few enterprises globally are attempting this level of integration and scale. This is not merely a business. This is Reliance's most enduring strategic asset, both for our nation and for the world. Dear shareholders, building this ecosystem from scratch in India with indigenized technology has been harder and more complex than any roadmap could fully anticipate. We own that, but the foundation is now built. Commercial revenues from solar modules start rolling in this year. The battery factory commissions this year, and the Samsung C&T agreement is not a promise. It is a signed contract. From the year 27 onward, new energy will begin contributing meaningfully to Reliance's financial performance. We ask for your continued trust, and we intend to earn it quarter by quarter. Dear shareholders, Reliance now contributes over 40% of India's entire compressed biogas production. We are on track for 55 plants producing approximately 1,100 tons per day by the end of year 27. Over the next 5 years, we target to establish integrated CBG hubs to achieve 1 million tons of annual CBG capacity. Friends, we are also advancing our work in underground coal gasification, UCG, which will convert India's uneconomic and low-quality coal reserves into clean syngas, thereby
substituting imported LNG and directly adding to our low-carbon energy pool. Dear shareholders, before I close, I want to leave you with one number, a number that to me defines what this new energy mission is truly about. 200,000. That is the number of green jobs we expect to create through the Giga Complex and the Kutch Solar Farm combined. 200,000 Indians, engineers, technicians, operators, construction workers, farmers, and entrepreneurs whose livelihoods will be built on clean energy. The clean energy transition will be an engine of inclusive prosperity. It will create jobs, reduce import dependence, boost exports, lower energy costs for every Indian home and every Indian factory, and fulfill our obligation to save Bhumata, Mother Earth, from the climate crisis. The world built its old energy on Middle Eastern oil. The world will now build its new energy on Indian sunshine. Friends, for me, the new energy business is a third-generation business at Reliance, which we are building with the purpose and passion of first generation. It is our generation's contribution to India's energy story and our promise to every shareholder, every employee, every farmer, and every citizen who depends on our motherland's energy future. My beloved grandfather and father proved that Indians can build the impossible. We are proving it again, and this time, the whole world is watching. Let me end by proclaiming the motto of our new energy business. Harit Urja, Harit Vikas, Harit Bharat, Sarva Shresht Bharat. Thank you. Jai Shri Krishna, Jai Hind. Well done, Anant. Dear shareholders, the O2C business remains the prime contributor to Reliance's financial performance. Reliance has demonstrated the resilience of this business time and again through every kind of challenge. The oil to chemicals business is on the path to achieve carbon neutral operations at least 2 decades before India's 2070 target. In the long run, we will convert all the oil we refine into chemicals and new materials. This transformation will fundamentally improve the quality, resilience, and the value of our earnings. I am confident that our new oil to chemicals and material business will become even more valuable than our current oil to chemical business. Our ambition is simple: to make Reliance the world's leading integrated energy and materials company for the age of sustainability and intelligence. Friends, Reliance has emerged a natural partner for global chemicals and materials major in this volatile world. We are open to flexible partnerships and co-building integrated complexes in India and abroad, anchored in our integrated feedstock, unmatched manufacturing scale and execution capability, the lowest cost base, and a strong balance sheet. India remains one of the most favorable geographies globally for expansion, and Reliance offers our partners a single secure base to serve both India's large domestic market and the global demand. The upcoming fully integrated green ecosystem will not only transform our old energy business, but also open up significant possibilities for our growth and India's future growth. Reliance, with its 5 integrated engines of growth, UCG, bioenergy, new energy, oil to chemicals, and the materials business, is now ready to deliver exponentially more value. With the new energy and materials platform and an AI native way of working, Reliance is transforming our oldest business into a unique first generation growth platform, one that cannot be replicated on technology and scale. Let me now invite Nita Ambani, chairperson of the Reliance Foundation, to share her exciting update on the Reliance Foundation. Thank you, Mukesh. And well done, Isha, Akash,
and Anant. Dear members of the Reliance family, our esteemed shareholders, Namaskar. Congratulations on another path-breaking year of achievements and growth. None of this would be possible without your trust, partnership, and support. As I stand before you today, my heart is full of gratitude, of humility, and of a hope that grows stronger with every passing year. This year, Reliance Foundation enters its 16th year of dedicated service to India, of putting our philosophy of we care into action every single day. What began as a corporate commitment has grown into one of our nation's largest and most impactful institutions of social transformation. Today, I'm honored to share that over the last 16 years, Reliance Foundation has touched the lives of over 97 million Indians across every single state of India. We work in nearly 100,000 villages, that is, almost 1 in every 6 villages of India, with a simple vision to help every village become more self-reliant, more climate resilient, more rejuvenated, and full of opportunities and hope. In these villages, we run health camps, empower women, restore ecosystems, uplift Anganwadis, enhance learning spaces, train farmers to use digital and AI tools, offer relief after disaster, and rebuild lives and communities. And in every village we enter, in every child we educate, in every woman we empower, I see the same thing. A nation that is not just growing, but awakening and rising with renewed confidence, dynamism, and determination. A nation whose time has truly come. Our dear shareholders, over the past year, we have continued to deepen our work across rural transformation, healthcare, education, sports, women's empowerment, disaster response, art and culture, and environmental sustainability. Today, I would especially like to speak about 3 transformative initiatives that reflect our vision for a more prosperous, shared future. First, a university that will raise India's global standing in higher education. Second, a garden for all of us, 20 million Mumbaikars, to enjoy nature, breathe fresh air, build communities, and make memories. And third, a medical city that will bring world-class healthcare to the heart of Mumbai. Let me begin with education. As India marches towards joining the ranks of developed nations, we need more Indian universities that can be ranked amongst the best in the world. Our upcoming university will fulfill this ambition. Dear shareholders, I'm proud to share that we have received approval from the Government of Maharashtra to establish a state-private university. Our interim campus at Ulve is already a vibrant center for learning with modern academic, residential, and sports facilities on par with global standards. But what lies ahead is even more transformative. Our upcoming permanent campus at Dronagiri, spread across 410 acres, will be truly world-class in size, design, and most importantly, excellence in academics and research. It will bring together an academic district, a research park, a sports district, a medicity, a residential district,
a vibrant arts district with amphitheaters, performance halls, and art houses, an innovation and incubation park where cutting-edge research supports the creation of unicorns. This state-of-the-art university will host 7 world-class schools with a focus on AI and emerging technologies. The School of Engineering and Computing, the School of Management and Entrepreneurship, the School of Law, Governance and Policy, the School of Humanities and Social Sciences, the School of Medical Science and Public Health, the School of Architecture and Urban Planning, and the School of Education. The university will offer undergraduate, postgraduate, doctoral, and postdoctoral programs that support our shared vision for an India that excels in every field. Combining the highest standards in academics and research, it will bring together a distinguished community of teachers, scientists, researchers, innovators, and thought leaders from around the world. In line with the vision for Viksit Bharat, our university will help Mumbai transform into a knowledge city and Bharat into a Gyan Bhumi, a knowledge power. At our university, we will welcome international faculty, students, and scholars from around the world, creating a global academic community in an ever-evolving world where change is the only constant. Educational institutions also need to change with the times and create future leaders who are agile, adaptable, and resilient. Our ethos is to nurture a culture of excellence, integrity, and lifelong learning, an institution that will inspire thinkers who question, builders who create, scientists who innovate, and leaders who serve. Students who carry the confidence of India's heritage and the ambition of its future, who are rooted in our values, but at the same time are the citizens of the world. Respected shareholders, a truly compassionate society must care not only for its people, but also for the voiceless. This year marks the first anniversary of Vantara, and this year we also laid the foundation stone of Vantara University, a global university dedicated to training the next generation of wildlife conservationists and veterinary scientists. Respected shareholders, alongside education, sport remains a key focus area for us at Reliance Foundation. Through our Education and Sports for All program, we have reached more than 29 million young children and youths all over the country. When talent meets the right opportunity, extraordinary things happen. This year, our Reliance Foundation athletes won 386 national and international medals. We are now focused on Olympic sports, where India has the highest potential to shine on the world stage. Archery, athletics, boxing, shooting, wrestling, and badminton. In partnership with the International Olympic Committee, we are also using sport to do what it does best. Teach values of friendship, excellence, respect, discipline, resilience, and teamwork. We start working with them as young as 3 years old. Friends, as an IOC member and a proud Indian, I carry a dream very close to my heart, a dream shared by over 1.4 billion Indians, to bring the Olympic Games to India, a dream in which the sporting world comes together on Indian soil, our hearts filled with pride and our arenas with triumph.
not just triumph of talent, but triumph of the human spirit. Truly an Olympics that the world will never forget. Friends, a stronger India is built on the foundation of a healthier India. We are moving forward with our vision of a transformative medical city and medical college in Mumbai. Reliance's plan to modernize Seven Hills Hospital marks a significant milestone in this journey of strengthening India's healthcare infrastructure and expanding affordable world-class medical care. With a planned capacity of 1,500 beds, Seven Hills is envisioned to be one of Mumbai's largest hospitals, leading in clinical research, cancer care, emergency and trauma services, organ transplantation, neurodegenerative disorders such as Alzheimer's and Parkinson's. The hospital will leverage advanced medical technologies, artificial intelligence, data-driven clinical systems, digital health platforms, and compassionate patient care. For us, this is much more than a hospital. It is the beginning of a truly integrated medical hub in the heart of Mumbai. What makes this journey especially meaningful is our partnership with BMC. The hospital will also have more than 450 beds dedicated to serving the economically weaker sections of society. Dear shareholders, last year I shared with you a dream taking shape along Mumbai's coastline, the Coastal Road Gardens. We now have a world-class team of landscape architects, ecologists, planners, and engineers who are working on the master plan design, one that brings global expertise while remaining uniquely and authentically Mumbai in spirit. Initial work has commenced and 15,000 trees are already on site. In a city that never stops, the gardens will serve as a pocket of stillness, peace, and serenity, as an invitation to heal and soak in fresh air. Spread across 130 acres, these gardens will be a home to more than 60,000 trees, shaping a vast new green lung for Mumbai. It will be a hub of flora and fauna, with shaded walking and cycling paths, open maidans, public gyms, children's play areas, and vibrant spaces for arts and culture. It will also feature unique attractions for families, like a tree museum and state-of-the-art facilities for sports, including cricket, football, tennis, kabaddi, basketball, paddle, pickleball, and other sports. The Coastal Road Gardens will be a tribute to the spirit of Mumbai, a place for every Mumbaikar to reconnect with nature, and an investment in the long-term health of our city. Every great city has an iconic garden by which it is known. What Central Park is to New York, Hyde Park to London, and the Botanic Gardens to Singapore. We hope the Coastal Road Gardens will be to Mumbai. Dear shareholders, while these landmark initiatives represent our vision for the future, our work on the ground continues to transform lives in meaningful ways. Behind every number in our annual report is a life changed, a family uplifted, a future transformed. A woman who earns and now signs her own checks. A young man who got his first job and handed his salary to his aged parents. A child scouted from a small village who went on
to wear the Indian jersey, making not just his parents, but his entire village community and country proud. Whether it is empowering 1 million women entrepreneurs, helping nearly 2 lakh young Indians gain employment, reaching over 23 million people for rural transformation, or supporting our arts, artists, and artisans as we carry Indian culture on the global stage with love, respect, and pride. My dear Reliance family, we are living through an incredible moment in our nation's journey. A moment when India's leadership is ever stronger, our aspirations bigger, our confidence higher, and the possibilities before us greater than ever before. Guided by the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, we remain committed to playing our part in realizing these possibilities. Reliance Foundation carries forward our founding conviction that what is good for India is good for Reliance. 16 years ago, we made a commitment to our nation. 97 million lives later, that commitment has only grown deeper, stronger, and more urgent. We carry that conviction not as a policy or a program, but as a purpose. Friends, like I said at the beginning, India's time has truly come. We are a civilization reclaiming our destiny. India's rise today is not just an economic or cultural story. It is a human story. A nation of over 1.4 billion dreams finding a voice, one of the youngest, most energetic, and most aspirational populations of the world, stepping into their full potential. At Reliance Foundation, we consider it not just our corporate social responsibility, but our moral and patriotic responsibility to stand in service of our nation. There's so much to be done, and it can only be done by expanding the circle of cooperation and partnerships with governments, philanthropic organizations, and other stakeholders. Rashtra Seva, motivated by Rashtra Bhakti, should become a Rashtriya Abhiyan. That is a calling of every single Indian. We remain grateful for your trust, support, partnership, and shared belief in this path of Desh Seva and Desh Bhakti. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you, Neeta. Reliance Foundation is truly a jewel in the crown of Reliance Industries. We are proud of your team's achievements under your passionate guidance. We wish the very best for Reliance Foundation's future plans. Dear shareholders, let me now share our value creation roadmap with you. Today, we stand at the threshold of our next phase of hypergrowth. The foundations have been laid. The platforms have been built. The capabilities have been assembled. And the opportunities before us have never been greater. Throughout our journey, one principle has guided us. What is good for India is good for Reliance. This belief has always defined our priorities. It has also shaped how I view value creation from a long-term perspective. We have seen many temporary dips in shareholder value in the past, but when we develop our inherent strengths persistently and when we deliver growth consistently, value accretion happens inevitably. Our track record is impeccable. Reliance now has diverse streams of cash flow which reduce earnings volatility and deliver earnings growth in the high teens over investment cycles. As a result, our performance
has more than matched our promises always. We doubled our EBITDA in the last 5 years. And as I look to the future, I am absolutely confident in our ability to double, indeed more than double, our consolidated EBITDA over the next 5 years. In other words, Reliance will rank among India's foremost wealth creators throughout Amrit Kal. My dear share owners, the most important value creation milestone this year, of course, is Jio's imminent IPO. I assure you that this will unlock great value for Reliance shareholders and offer an attractive investment opportunity to others. Dear friends, people often ask me, how has Reliance managed to grow so big in such a short time? What is the secret? The answer is hidden in just 2 words: founder's mindset. Every new generation has to believe it is the founder of Reliance and is the first generation. I followed this principle when I took to the helm of Reliance 25 years ago. Leaders of our generation and I reinvented Reliance by following a 2-pronged strategy: innovating and expanding existing businesses and building new growth engines. I am happy to inform you that Isha, Akash, and Anant are doing what I did 25 years ago, but with greater ambition and a much larger financial and professional base. Under my active guidance and mentorship of all our directors, they are aggressively expanding existing businesses while laying the foundation for new ventures. I envision each of these ventures growing as big as today's Reliance in the times ahead. Let me outline our 5 major value creation pathways. First, our oil to chemicals business, the mainstay of Reliance so far, will increase earnings as soon as the geopolitical situation improves. Simultaneously, and more importantly, we are reinventing this business to create a new revenue stream less vulnerable to external volatility. We will convert all the crude oil we process into new materials: carbon fiber, specialty materials, green chemicals, and much more. This new vision will drive margin expansion and lay the foundation for our oil to chemicals and new materials business. Second, our new energy business has entered the phase of accelerated commissioning and early revenues. The integrated solar manufacturing and our advanced battery platform will achieve one of the world's lowest cost of RTC green power. It will also enable the world's most competitive green hydrogen and green chemicals ecosystem. Our foray into underground coal gasification business has immense growth potential. Our CBG business is ready to be scaled up as the world's largest bioenergy business. Besides making India largely self-dependent in energy, all these initiatives will emerge as perpetually profitable investments. Therefore, I am absolutely confident that soon the new energy has the potential to become one of the largest earnings engine for Reliance. Third, for India's self-reliant and accelerated prosperity, Reliance Intelligence is going to be as transformative and consequential as our new energy business. AI is becoming a multi-trillion-dollar business globally. Reliance Intelligence will lead this business in India. The infrastructure for it is being built at breakneck speed, and it will fully operationalize over the next couple of years. Reliance Intelligence will make AI integral to the daily lives of every Indian and every Indian enterprise. The use case for AI are growing by the day. Hence, I envision this business to become one of Reliance's most prolific growth platforms. Fourth, our FMCG business is a new multi-billion-dollar growth engine. We plan to grow it into India's largest FMCG company and among the biggest in the world. It is already
among the top few players in various categories and is expanding globally. It recently entered Europe and Africa and will enter many more global markets going forward. Our FMCG growth path is neatly aligned to that of Reliance Retail. Both are anchored in our plan to create India's most advanced manufacturing platform and a distribution and export platform with tens of thousands of small, medium, and large partners. All our product baskets and brands will get fast global access through the export platforms. On the other hand, our B2B2C platform is designed to empower millions of merchants and kiranas in India. In short, our integrated manufacturing, retail, and exports vision will create unprecedented value for all stakeholders. Fifth, our export vision goes far beyond our FMCG business. India has an urgent need to boost exports to establish and emphasize India's global competitiveness across manufacturing, gems and jewelry, agriculture, horticulture, and other areas. Reliance has long been India's largest merchandise exporter with a proven globally competitive world-class platform for energy and materials export. Leveraging this experience, Reliance aims to become an anchor institution for developing a globally competitive, multi-sector export hub with a target to enable $125 to $150 billion in exports by 2032. In this way, we will enlarge global markets for made-in-India brands. Hiring the best talent for this new venture has already begun. This scalable platform will strengthen India's export ecosystem and external economic resilience. This ambition is not only about creating a larger Reliance, it is about creating a stronger India. Taken together, these 5 pathways create a uniquely diversified growth architecture spanning energy, materials, digital infrastructure, artificial intelligence, consumer businesses, and global exports. My dear shareowners, every generation is presented with a defining opportunity. Ours is the opportunity to participate in India's emergence as one of the world's leading economic and technological powers. Reliance is uniquely positioned to contribute to this transformation. We have the scale, we have the talent, we have the technology, we have the financial strength, and above all, we have the conviction and execution prowess to think long-term and invest in the future. The businesses we built yesterday created tremendous value. The businesses we are building today will create even greater value tomorrow. I have never been more confident about Reliance's future, and I have never been more optimistic about India's future, because the two are inseparable. My dear shareholders, I have always believed that great companies are defined not by the tenure of a single leader, but by the strength, resilience, and longevity of the institutions they build. This is how Reliance has emerged as India's proud and most prized national business institution. Our achievement itself heightens our responsibility towards the nation in the future. Keeping this in mind, we are building Reliance for the ages. To this end, we are implementing a 5S vision for institutional perpetuity at Reliance. Let me explain each of these 5 elements. The first S is succession. Isha, Akash, and Anant have now completed 3 transformative years on the board of Reliance Industries. Isha leads consumer businesses, Akash leads technology businesses, and Anant leads the energy businesses. By leading individual business verticals, they are simultaneously working towards the holistic growth of everything under the Reliance ecosystem. They are 3 bodies, 1 soul. Their soul is Reliance.
one single, indivisible Reliance, now and forever. Furthermore, to assist Isha, Akash and Anant, we have groomed as many as 500 young leaders in their 30s and 40s in various businesses. They bring top-notch domain expertise, technological fluency, and first-generation's passion to surpass expectations. They are being mentored by seniors to ensure that the institutional culture of Reliance is upheld and the bar is continually raised. Even as I continue to provide hands-on leadership, the generational transfer of day-to-day management at Reliance is almost complete. In short, dear shareholders, the future of your company is not only in safe hands, but in the hands that will take Reliance to far greater heights. The second S is systems. Reliance has institutionalized world-class systems for governance, risk management, capital allocation, talent development, and technological leadership. These systems make Reliance immune to internal risks and capable of handling external risks. The third S is standards. All our systems are driven by very high standards of performance, excellence, integrity, transparency, innovation, and compliance. The fourth S is spirit. The founding spirit of Reliance to create wealth for the nation and to offer product and services of the highest quality and affordability that bring joy to the lives of Indians forms the invisible architecture of Reliance culture. Technology can enhance productivity, but it is this spirit that will continue to drive Reliance's ambition and a sense of purpose. The fifth and final S is sustainability. Sustainability is at the core of everything we do at Reliance. For us, economy and ecology are the two inseparable sides of the same coin. Dear shareholders, as I stand before you today, I am reminded of the extraordinary privilege of serving this company and attending every Reliance AGM over the last 49 years. Over these 49 years, I have watched a single product company evolve into a national institution spanning multiple industries with a global reputation. It was built by a man who did not inherit a silver spoon, Dhirubhai Ambani. All he possessed was an uncommon clarity of purpose and a determination to realize this purpose with diligent performance. He infused that purpose into the superlative team he built. The purpose was to make India prosperous and strong and to demonstrate to Indians and the world at large that we too can become an industrial powerhouse second to none. We did not deviate from his purpose during the generational transition 25 years ago. And there won't be the slightest deviation from the founder's purpose in future when a new generation of leaders takes full charge of Reliance and its offshoots. My most esteemed co-owners of Reliance, we are proud of what Reliance has achieved so far, but it fills us with humility to realize that our motherland expects much more of us. Therefore, the next 2 decades of Amrut Kal are crucial for Reliance and for all other Indian businesses. We must intensify our efforts many times to do much more and much better. The noble mission of Viksit Bharat by 2047 is beckoning all of us. It has mandated that all Indian businesses build a modern, holistic India, an India of equity, fairness, and harmony for all, and an attractive model for the rest of the world. To work for this patriotic mission is our duty and also our highest reward. As I keep reiterating, this mission can be achieved only through collaboration between the government, the industry, and the people. Every Indian institution, every Indian company, and every Indian citizen
must raise their aspirations and align their energies. The holy Rig Veda teaches us, may we march forward with a common goal. May we work together in harmony and empathy. May we share our thoughts for integrated wisdom. May we follow the example of our ancestors who achieved higher goals by virtue of being united. In this endeavor, Reliance recommits unreservedly to playing its fullest role. Dear shareholders, I take this opportunity to convey my sincere gratitude to all our board of directors for their invaluable counsel and stewardship. I extend my heartfelt thanks to all our employees, our greatest strength, whose passion and perseverance have driven Reliance to new milestones. I am equally grateful to our business partners for their steadfast collaboration in delivering excellence. I also appreciate the continued support of government authorities and regulatory institutions. Most importantly, I offer my deepest appreciation to all our shareholders, India and its people, for their continued trust and confidence in brand Reliance. Your support remains the foundation of our journey and success. Thank you. Jai Hind, Jai Shri Krishna. অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী চিকিৎসক আছিল। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নাজানে তেওঁ যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ট্ৰেইনী চিকিৎসক হিচাপে আছিল। আপুনি জানে মই জানো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি বিভাগত স্নাতক পঢ়িছিল, LLB পঢ়িছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰাৰ লগতে PhD ডিগ্ৰী লৈছিল। কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ লগতে মই বিশ্বাস নকৰিলেও এয়াই সত্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যয়ন কৰিছিল MBBSও। GMCHৰ ট্ৰেইনী ডাক্তৰো আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত এই তথ্য জিলিকিছে অসম বিধানসভাত। অসম বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা ডিজিটেল মিউজিয়ামত জিলিকিছে এই তথ্য। হয়তো এই তথ্য দেখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাবিছে মই আকৌ চিকিৎসক কেতিয়া আছিলো, কাৰণ মইতো কেতিয়াও এই বিষয়ত ভুলবশতঃ হলেও শব্দ এটাও কোৱা নাই। বহুতে ক'ব খুজিছে ডক্টৰ উপাধিটো দেখিয়েই মিউজিয়াম নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ডাক্তৰ বুলি ভাবি ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? যিসকলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক জানে, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী চিকিৎসক আছিল। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নাজানে তেওঁ যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ট্ৰেইনী চিকিৎসক হিচাপে আছিল। আপুনি জানে মই জানো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি বিভাগত স্নাতক পঢ়িছিল, LLB পঢ়িছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰাৰ লগতে PhD ডিগ্ৰী লৈছিল।
কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ লগতে মই বিশ্বাস নকৰিলেও এয়াই সত্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যয়ন কৰিছিল MBBSও GMCHৰ ট্ৰেইনী ডাক্তৰো আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত এই তথ্য জিলিকিছে অসম বিধানসভাত অসম বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা ডিজিটেল মিউজিয়ামত জিলিকিছে এই তথ্য হয়তো এই তথ্য দেখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাবিছে মই আকৌ চিকিৎসক কেতিয়া আছিলো কাৰণ